ಇದು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು SC/ST. ಇದು ನಾಟ್ SC/ST. ಇದು 138. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ರೋಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SC/ST ಇದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಬಾರೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಟ್ರಯಬಲ್ ಬೈ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಫೆನ್ಸಸ್ itself is exclusively tribal by session. Selects ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ FIR ಆಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ, ಅವ್ನು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ RSN ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಬಂದ್ರೆ RSA ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ RE ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ RSA, ಡೈರೆಕ್ಟ್ OS ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ RSA. ಇದು ಪಿಕ್ಯುನಿಯರಿ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ RSA ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪೀಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 4 ದಿನ ಬೇಕಲ್ಲ. ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಲೋಯರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಏನು ಕೊಡ್ರಿ, ಮೆಮೊ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 2:30 ಆನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ಹೇಳಿ ಏನು ನಿನ್ನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು 10 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಮಿಷನ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಗ್ಲೇ 2 hours ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. 10 ನಿಮಿಷ I will go through the material and I will pass orders. No, counsel. I heard about 2 hours about you. 2 days. No further arguments. Whatever is there in the material, I will consider it. No further arguments, counsel. Astray. I have given almost more than 2 hours. Each and every evidence also you have read. And then what is there? Mistake enilla. I will go through. Even if I have not get any proper assistance from the advocates, I will go through in the interest of seekers of justice. No, counsel. 5 ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೆ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ 2 ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾಳೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡೋದು. ಕೌನ್ಸಿಲ್, I have given ample opportunity to you. ಅದು 2 ದಿವಸ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ, 1 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತದ್ದು
ಹಾ My lords, ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವಳು ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ವೈ ಯು ಆರ್ ಅಗೇನ್ my lords. ನೀವ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅದನ್ನ. ಹೌದು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಮತ್ತೇನೋ ಉರುಳಿ ಸೇವೆ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ ಸಲ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಹಾ My lords, 14A up to my lords. ಏನ್ ಹೇಳಿ? 14A. ಆಯ್ತು, ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಡಿ, ಮೆಮೊ ಕೊಡಿ. We'll call page wise, please. ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ಕರ್ಸೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಹಾ From page number 6, 34 to 37. At serial number 35, my lord. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು? Filed NOC Wakalat on 18th, my lord, which was not put up, my lord. NOC ವಕಾಲತ್ ಯಾರಿಗೆ? Petitioners, ಅಪಲೆಂಟ್ಗೆ. appellant, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತಮ್ದು. Karthik V, my lord. Huh? Karthik V, ಕಾರ್ತಿಕ್ V, my lord. ವಿ. Karthik V. Counsel Karthik V submits that he has filed NOC wakalat on V, my lord. 18/3 and hence registry is directed to put up the same and show the name of the counsel and delete the earlier counsel name in the cause list. That kind of tomorrow. my lord. List this ಯಾಕೆ ಟುಮಾರೋ ಯಾಕೆ? 22 ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾಕಿ. Lordship, 34, my lords. 7/4. ಹಾ 34, my lord. 34 ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ರಿ. Proxy counsel, ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? it may be taken up next week, my lords. ಯಾಕೆ? Due to some income. I have read the papers, I will pass orders. That's all. ಹಾ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಾ ಓದ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ನೋ ಮೇಡಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎನಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ಹಾ Lord's kind permission. ಹೇಳಿ. 32 32ಗೆಲ್ಲ ನೋ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. 38 to 43, 44 to 47, 48 to 52, 53 to 57, 58 to 64. Serial number 59, my lords. 64, your lordship. 64 ಹೇಳಿ I ಏನಪ್ಪ? found the other side, your lordship. The date may be fixed in this case. So appellant counsel 6 time and also submit that already intimated. Yes. Already intimated the respondent counsel and who is also present. Your lordship, I am appearing for the respondent. ಏನಾಗ್ಬೇಕು? I have informed the appellant side. ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಯ್ತು, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 6 time and also submits that already intimated at the appellant counsel and hence list this matter on 7. 7/4. 9/4 may be given. ಆಯ್ತು 9/4 ಆಯ್ತು. Serial number 9/4. 59, my lords. I'm called the Irallappa? respondent. 59. 59 ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 1 week time may be granted, my lords. Against ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. The ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? is present before this court. Please. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ. Correct ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾ? Move ಮಾಡಿದ್ದೆ correct ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾ. ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Respondent counsel 6 time. Counsel for the appellant also present. List this matter on ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 7/4. 7/4. Much obliged. 65 to 67. First time non-compliant serial number 1. Itana Nagraj. My lord, appear for the Serial number- ಹಾ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? 1 week. Huh? 1 week, sir. 1 week time granted as sought. Raghunath HR. Counsel absent 2 weeks time granted. 4, Ganesha Ganesh. R. Counsel absent 2 weeks time granted. 5, N Kumar. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? Weeks time granted as sought. serial number 6, Prakash RM, RM. Absent 2 weeks time granted. 7, Balakrishna Sastri. For 2 weeks. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 2 weeks. 2 weeks time granted as sought. 8, PN Majority Reddy. PN. Counsel absent 2 weeks time granted. Second time non-compliant Srikanth 9, MP. lordship, in this matter, age, Second time ಹೇಳಿ ಏನು? age ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. Age ಆ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೊಂದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. Objection ಅದು. ಏಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಏಜ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಪಲೆಂಟ್. Appellant ಇಲ್ಲ. Right. delay Office objection is overruled. ಒಂದೇನಾ ಮೇಡಮ್? 8, put the petitioner to be published age
age of the petitioner mentioned in the cost title is not forthcoming in any document. Any documents. ಎರಡು ಏಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಇವ್ರು I-2 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Gra- 3 objection ಇದೆ. ಆಯ್ತು, I-2 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಹಾಕಿರೋದು ಅದ್ರದ್ದೇನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏಜ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Week time. ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. HM ಮಧುಸೂದನ ಹೇಳಿ. 10 ಮಧುಸೂದನ ಹೇಳ್ರಿ ಏನು? ವೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಾಟ್. 11 11 ರಾಘವೇಂದ್ರ AV. For the appellate, you are. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? Kindly have 2 days, you are. This time granted as sought. Fourth, you are. Huh? Fifth the date of 4 you are. Because comply the office objections. ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. Kindly ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. kindly have and date fix you are. ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Because the appellant mother is an ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 4/4. please. You are. 12 ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. Office objection is with regard to the. ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದಿದೆ. ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ. A prayer to be permission. ಅಯ್ಯೇ ಪ್ರೇಯರ್. ಅಯ್ಯೇ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ. That has to be. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. Please Lord. ಆಯ್ತು. 2 days time granted as sought. Grateful. Third time non-complaints 30 Ramesh HN. Only one objection, my lord, respondent number 2. ಈ judgment ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ. ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ judgment ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಟು ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು? ಪೋಕ್ಸೋನಾ? Poxo, my lord. ಪೋಕ್ಸೋ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Not forthcoming. Plus does not forthcome in any of the. ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಯ್ತು. ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್. HCGP is directed to take notice, issue notice against R2, and also appellant counsel is directed to serve one more copy, to serve the same on the R2 through SP. ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹಾ, ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲ ಕೊಡದವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ? ಕಾಪಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ವ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ರೀ, ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೊಡ್ತೀನಿ sir. ಹಾ? ಕೊಡ್ತೀನಿ sir. ನೋಡ ಸರ್ವ್ ಥ್ರೂ SP ಆಫ್ ಯಾವ್ರು? ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಳಿಮಾವು ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರ? ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಾ? ಸಿಟಿ. SP ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾರೆ. CP ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ACP DCP ಆರ್ ಹುಳಿಮಾವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಳಿಮಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬನರ್ಘಟ್ಟ ಸೈಡ್ Yes, yes, ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೌತ್ ACP ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. DCP ಥ್ರೂ ಸೌತ್ DCP. ಹಾ, 14 Statement. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 2 ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. ಹಾ, 16/4. 16/4. 14 ಬಸವರಾಜ್ ಟಿ. 2 days. 2 days ಬೇಕಾ? 2 days granted as sought for compliance of office objections. Complaint. Next, on this matter. compliance of office objection raised on IA 1/25 recalling the order. ಹೇಳ್ರಿ. Vision of 2 law days time. by 2 days time granted to comply with office objections. Next, This is the memo for withdrawal filed by the counsel for appellant Madhukar M. Deshpande. ಏನ್ರಿ ಇದು? for the appellant. ಏನ್ withdrawal? ಅಪೀಲ withdrawal? Appeal withdrawal. ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದೇನ್ ತಕರಾರು ಇದೆಯೇನ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Lord, I am the respondent. ಏನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? I have no object. They want to withdraw. It's their appealment. ಆಯ್ತು. Appellant counsel filed Acquittal appeal. memo seeking permission to withdraw the appeal and hence permitted to withdraw. Please. 17 Vandana PL. Compliance of office objection at 2 weeks. 2 weeks time granted to comply with office objections. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಬಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಇದು? ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ at serial number 2 to 7. The registry is directed to delete the name of counsel Vandana PL since. ಈಗ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ನೀವ? ಎಸ್, ಹೇಮಂತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ಈಗ ನಾವು ವಕಾಲತ್ ಯಾರ್ದು? ಈಗ ವಂದನಾ PL ಈಗ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿರದ? ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು.
List this matter after compliance. Police report not received in respect of R2 proposed R2. HCCP is directed to verify with regard to service of notice to proposed R2. Last time ಏನೋ verify ಮಾಡಿ. Yes, my lord. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸರ್ಜಾಪುರ PS ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ my lord. ಹಾ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ. Yes, my lord. ಆಯ್ತು. HCCP submits that R2 is not in the said address and hence counsel for the appellant is directed to verify and furnish the correct address and take fresh steps What's up? against R2. List this matter on 16/4. 90. Mohammed Tahir. My lord, ಇದರಲ್ಲಿ 23/11/2024 ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ನೋಟಿಸೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ my lord. For the appellants, your lordship. ಹಾ. We have done the needful today morning. Today morning PFA ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ Yes, my ಹೋಗಿಲ್ಲ. lord. ನವೆಂಬರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು PF ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೇಳಿ. Though this court passed an order on 23/11/24, PF was not furnished and counsel submits that PF paid today. And hence issue notice against R2 na? R2. ಆಯ್ತು. 20. VB Sidramaya, police report not received in respect of service of notice to respondent. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? Await sir, ಏನಾಯ್ತು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಾ? Awaited ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. Postal track notice delivered location on. ಹ್ಮ್? Delivered location on 24. Track sheet ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Delivered location on. ತುಮಕೂರು HO. So address ಇಂತಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ. The registry put up the track sheet which discloses. ಯಾವ್ದು ಕುವೆಂಪು ನಗರನ? ಯಾವ ಊರು? My lord, ತುಮಕೂರು ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಊರು ಯಾವ್ದು? ತುಮಕೂರು. ಕುವೆಂಪು ನಗರನಾ? ಬಟ್ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದೇನ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನಿಯರ್ ನಸರಾ ಗಾರ್ಡನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾರುತಿ ನಗರ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾರಿಗ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ತೋರ್ಸೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಗ ಐಟಮ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್? ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದೇ ತೋರ್ಸದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿದಲ್ವಾ ನೋಡಿ? ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿದೆ? ಮಾರುತಿ ನಗರ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಆಯ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾರು ಹೋಗಿದೆಯಾ ಥ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಏನಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್? ಏನಾಯ್ತು? ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಪಾಸ್ ಓವರ್. 21. Notice sent to respondent returned with an endorsement that is respondent not found in the said address since vacated. ಹೇಳ್ರಿ. The council seeks 2 weeks time to verify and take fresh steps against the respondent. And if correct address furnished within 2 weeks, issue notice against the respondent. ಮಾಡಿ. 22. Rennie Rennie Sebastian. I appear for the petition. Notice could not be Appellant. served on R2 to R8 in time as they received the notice on 18/3 ante. Reissue agಬೇಕಾಗರ? Issue. Reissue notice against R2 to R8. Last time ಏನೋ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ PFA ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ my lord. PF ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಏನ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್? ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Yeah, but it was 1 ವರ್ಷ. Why It you was have paid not last paid time. PF? ಇದು ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ PS my lord. ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ PS. Yes my lord. ಅವರು ನೋಟಿಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ PF paid or not. ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ R2 to 8. ನೀವು ಕಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 18/3/25 ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ PS ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅದು. ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ SP ಬರ್ದವ್ರಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Directed to verify with regard to service of notice to respond number 2 to 8 with Ramnagara SP and submit the same before the court ಅಂತಿದೆ. ಈ ನೋಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೀಗ?
ಇದೆ police report stating that the notice could not be served on R2 to 8 in time as they have received the notice on 18/3/25 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ರಿ 18/3 ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಮೈಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಥ್ರೂ SP ತಾನೆ ಹೋಗಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. Don't make such submission before the court. First you see the cause list. ಸಾರಿ Cause list ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 18/3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈಲಾಡ್. ಮತ್ತೆ 18/3 ಇದೆ. Order issue. Why you have not paid PF? It was paid, my lord, last time. On what date it was paid? I don't know the date, otherwise it would not have been sent. It was sent to the police, Right. they could not serve it. Reissue ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ reissue. ಥ್ರೂ SP ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್. SP ನೇ ಈಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿ. ರಾಮನಗರ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಯಾವತ್ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 18/3 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಸರಿ ರೀ 18/3 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದಾರೆ? ನಾನು ಹಾ? ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ PS ಕೇಳಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು 14 ಎಸ್ ಅಪೀಲ್ ಬಂದಾಗ 2 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 18th ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. 18/3 ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 27th. ಎಸ್ ಯಾಕೆ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್? ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. 7/3 ಏನೋ ಕಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾ 10/3 ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. 18/3 ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಡೇಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗಲ್ವಾ? 18th ಇಂದ 27th ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮೇಕ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ದಟ್ PF ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ SP ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಾಗಂತ? ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ SP ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ 18/3 ಹೋಗಿದೆ. ಎಸ್ 18/3 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತವರೆಗೆ? ಬಟ್ ನಾನು ಕನಕಪುರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 days. ಎಸ್ ನಾನು ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ PS ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಕನಕಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ SP ಅಂತೀರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಎಸ್ ವೈಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ SP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಸ್ SP ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕನಕಪುರ PS ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಥ್ರೋನಿಂದ ಆಗಿದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಸ್ ಆಯ್ತು. reissue list this matter on 7/4. ಮಚ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಆಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ಎಸ್ ಥ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ವ ಮೇಡಮ್? ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು? ಥ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನಾಯ್ತು? ಆಟೋ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ 7/4. ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಟ್ serial number 1. ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್? Appellate, my lord. The office objection is to produce the document with regard to respond number 2, POCSO case. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಡ್ರೆಸ್. Address ಗೆ document number ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. My lord, whatever that is in the complaint. ಆಯ್ತು, we have ಹೋಗ್ furnished ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನಿಲ್ಲ. Please, please, my lord. ಆಯ್ತು. ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ is overruled. Issue notice against R2 through court, as well as the appellant counsel is directed to serve a copy of this appeal memo to the HCGP to serve the same through the ಯಾವ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಂತಂದಾಗ? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಲೆ. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? SP ನ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. Court itself watch it and then they would give us the report. Now you are. ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. Then when you ask them, then if it is received or not, on the basis of that, they give us the report, your lordship. Article serve ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ, then when you call them, they give us the report. ನಾವು this court adopted other mode also. Now they are coming and taking the notice along with the appeal. ಬಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬರ್ತಾ ಇದಾರಾ? ಆಯ್ತು. ಥ್ರೂ SP ಆಫ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಬೆಂಗಳೂರೇ ಇದೆ ಮೇಲೆ. ಮಂಡ್ಯ. ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನಪ್ಪನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. Bangalore city. R2 ಆಟೋ ಎಲ್ಲಿದಾರ್ರಿ? Bangalore. ಬೆಂಗಳೂರು address ತೋರಿಸಿದಾರಾ? ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಏರಿಯಾ?
ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ, that is ಯಾವ address ACP DCP ಯಾರಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? 560036. 37 ಅಂತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ. 37. 37 ಅಂತಿದೆ. 37 ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವೊಂದ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಏರಿಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ DCP ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇಡ, ಹೋಗ್ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಥ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್. HCGP is directed to take notice, issue court notice to R2. List this matter on 2 ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 15. Correct. Yes, 16. 16/4. 16. Correct. 24, police report not received in respect of R2. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಐವೋ ಆದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಹಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಥ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಯ್ತು, ಅವೈಟ್ ನೋಟಿಸ್. List this matter on 7/4. Hearing on IA 25. Suspension of sentence and bail. ಏನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ? 319 402 ಇದೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್? 319 402. 319. 399 and 402. 399 and 402. ಹಾ, ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? 4 years punishment. ಹಾ? 399 ಗೆ 4 years 10,000 ಮೇಲಾಡ್, 402 ಗೆ 4 years 10,000 ಮೇಲಾಡ್. ಎಲ್ಲ 4 years. Yes ಮೇಲಾಡ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಾರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಏಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಮುಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹ್ಮ್? ಏಜ್ ಇನ್ನು ಮೈಲಾಡ್ ಇದ್ರಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ 25.1 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ವಾರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರು. 25/1 ಅಲ್ಲ. ಹಾ ಇದೆ ಮೇಲಾಡ್. ಹಾ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ತಂದಿರ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತಂದ್ರು. ಅದ್ರಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪೇ ಮಾಡೋದೇನೋ ಇದೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನು ಅಪೀಲ್ ಟು 20 ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 2013 ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಕಾರಣ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ within 2 or 3 days. You assist the court, that's all. Earlier counsel for the appellant already filed retirement memo. In the meanwhile, non-appearance of the accused warrant was issued and now he has been taken to custody. Hence, the earlier advocate is permitted to retire from the case in view of the changed circumstances. Pending consideration of IA 1 of 25, the learned counsel for the appellant is directed to argue the matter on merit since the appellant is in jail. Argument ಹೇಳಿ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಜೈಸಿಲ್ ಇದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮುಗಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 2013 ಇಸ್ವಿ ಕೇಸ್ ಇದು. ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಇದಾನೆ. ಹೌದು, ಹೊಸದಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೀವ್ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? 437 ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋಣ. ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ 13 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು? ನಾನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಜಡ್ಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋರು, ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಹೇಳ್ರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ನೀವು ಇದೀರಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೀರಿ? ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹಾ ಹೇಳಿ. Both counsel seeks time to argue the matter and hence on cost of rupees 10,000 each. Adjourn the matter. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ನಾವ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 75,000 50,000 ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬೇಡ. ಈಗ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ, ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ಕಾಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವೀಗ, ಇವತ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾ? ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿ, ನಿಮ್ದು ಬಂದಿದೆ ರೀ, ನಿಮ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋಣ, ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ತುಮಾರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಪೀಲ. 2 ಸೇಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲಾಯರ್ಗೂ ಈಗ ಇಬ್ರು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಏನು? ಅವ್ರ ಆಚೆ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನಮ್ಮ ವಾರಂಟ್
ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ವಾರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಲಬಲ್ ವಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು 10,000 ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಮಿತಿ. ನೀವು ಕಟ್ತೀರಿ? ನೀವು ಕಟ್ಟೋದ್ ಬೇಡ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ 2013 ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ದಿನ ಬರೋದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಿಕೇಡ್ ಕೇಸು, ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್. ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Memo is also filed for having deposited rupees 10,000. Warrant is recalled. Warrant recall ಆಗಿದೆ. ಅದೇ Absconding from last 5 to 6 years. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ತೊಳಿ ಬೋತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 6 time list this matter. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 2013 ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ 26 ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. 4 ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಇಬ್ರು. ಆಯ್ತು. 26. ರೂಪೇಶ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟೆಡ್ 10/2/25. ಏನ್ರಿ ಅದ ಆರ್ಡರ್? ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 138. 138 ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಯಾಕ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು? ಏನಾಯ್ತು? ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ 18/12/23, 17/1/25 and 13/2/24. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ 13/2/24 also passed an order that due to absence of the learned counsel for the appellant, the matter could not be proceeded with. Bar note from the records that so and so, in spite of absence of the counsel for the appellant, has granted time. As such, the matter is listed today. Even today, there is no representation for the appellant. However, in the interest of justice, as the last chance, one more opportunity is given to the ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು, allowed. Application is allowed on cost of rupees 5,000. ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ? ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ 2.5 ಲಕ್ಷ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. allowed on cost of rupees 2,000. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಇವತ್ತೇ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. heard on IN number 1/25 for recalling the order dated 10/2/25. And this court while dismissing the appeal taken note of on 3 occasions counsel was not appeared. However, and in spite of the non-appearance also time was given, and in spite of once again time was given, did not appear before the court, and for the reason stated in the accompanying application and affidavit, and this appeal is also filed against the order of acquittal. One more opportunity is given by allowing the IA on cost of rupees 2,000. Cost is payable within 1 week. If cost not paid, the appellant will not endure the benefit of this order. List this matter. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್. 7/4. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27. ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ 14 days delay condone ಮಾಡೋಣ. 14 days. heard on IN number 2/23 and there is a delay of 14 days in filing the appeal, and for the reason stated in the accompanying application, delay of 14 days is condoned. Heard on IN number 1/23 wherein prayer is sought for seeking leave of this court, since this appeal is filed against the order of acquittal, and for the reason stated in the application, special leave granted as sought by allowing IN number 1/23. Records ಬಂದಿದೆಯಾ? ಬರ್ಬೇಕಾ? Registry is directed to call for records. List this matter on ಯಾವಾಗ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡೇಟು. ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವೇ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು Second week of, third week of. 16/4. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಔಟ್ಸೈಡ್? ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಬರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. 16/4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ. ಆಯ್ತು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಾಟ್
ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಹಾ, ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? Registry is directed to get the records of the trial court and list this matter on 16/4. 29. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Heard on IA number 1 of 23, special leave granted, madam, same. Call for records, list this matter on 16/4. 30. Abhilash, delay of 551 days. ಇಲ್ವಾ? R2 is ಏನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಡೇಟಿಗೆ ಹಾ? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ 9/1/2025 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. R2 ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ died on as per police report. Learned counsel for the appellant seeks time to necessary application to array the victim as a party. ಈಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ. Appellant counsel absent. In the ends of justice, another 2 weeks time granted to array the victim as party to the proceedings and hence list this matter on 16/4. My lord, list number 30, serial number 30. Serial number 30, my lord. Abhilash, ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. Swami, Steps and hence I have given 2 weeks time. amendment may be allowed, Swami. I will make the necessary corrections. What is that amendment? So, my lord, respondent number 2 was the father of the party. Come my on, lord. come on 16th. Counsel, come on 16th. Kindly pass on, my lord. I will come after. Bringing LRs of amendment ಹೆಂಗ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಫಾದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಆನರಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ. ಕೀರಪ್ಪ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋರ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅವೇ. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳಿ. Heard the appellant counsel and appellant counsel filed an application under section 482 of CRPC read with High Court of Karnataka rules 1959 chapter 10 rule 1 and 2 for arraying the legal representative of arraying a victim as respondent number 2, amending the main petition, and for the reasons stated in the accompanying application and affidavit. In view of the statute, the victim has to be made as party and hence IA is allowed. Issue notice against the appellant counsel is directed to amend the cast title and file amended cast title and also issue notice against R2. Grateful, my lord. PF ಕೊಡ್ಬೇಕು immediate ಆಗಿ. Obliged, my lord. Tomorrow itself I will file, Swami. ಆಯ್ತು. PDF 21 days. Notice ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? R2 ಇದಾರೆ. HCGP is directed to take notice and issue notice against R2 through court. Court overly ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. On IA and as well as on main. Parted in admission 32, Varaprasad K. Varaprasad, Dharmesh. For petitioner in this case. Yes, madam. LCRs have been received. I pray for weeks accommodation to be. Madam, parted matter. Why you are seeking time? It has to be heard on merits, my lord. So LCRs have. Merits only, the heard in part. Please. Weeks accommodation may be kindly be granted. Records ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ತರ್ಸಿರೋದ ಮೇಡಮ್? ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ. Revision petition of counsel seeks time and counsel for the respondent also present. List this matter on. ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ, ಬೇರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ 10,000 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ನೋಡೋದು ಇದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೀವ? ಇಲ್ಲ, next date I'll argue, man. The date may be fixed. ರೋಸ್ಟರ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೊಂದ್ 3,000-4,000 ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,000 ಇದೆ ಅಪೀಲ್. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ? Next week. ಈಗ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬಾರ್ನವ್ರೇನೋ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಮೊನ್ನೆ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ನಮ್ಗೇನ್ ಅಂತದ್ದು? No, it was heard for your lordship. It was heard in admission. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಮ್ಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದುವೆ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಣ? ಕೊಡಿ. ಲಾಯರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? Await records, registry is directed to issue reminder to. ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಇದು?
last month, last week, my lord, it was heard. ಏನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಿರೋದೇನಾರು? ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ? ತಗೊಳ್ಳಿ. Release from Pottard. Post the matter before the roster bench. My lord, date may kindly please. Date may kindly. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ. ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 24 ಮ್ಯಾಟರ್. 33 ನರಸಿಂಹರಾಜು. MFA ಏನ್ರಿ ಇದು ಪಾಟಾಡ್ ಇದನ್ನು? Number 8. ಏನು ಹಾಕಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಾ ಏನಿದು? It is a pending matter. Pending matter. 13 and 1 and 2 has ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಟಾಡ್, ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬೆಂಚ್. been substantially heard. Has been heard. ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕಿ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಜಡ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಇರ್ನಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಇರ್ನಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ? Heard in ಕೊಡಿ. that length. ಹೋಗಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ನನ್ಗಿಲ್ಲ 10,000 ಇದೆ ಅಪೀಲ್, 6,000 ಅಕ್ವಿಟಲ್, 4,000 ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. Release from Pottard, post the matter before the roster bench. Admission matter 34. Narendra PR. Heard on IA number 1/21. Heard alla perused ಅಂತ ಹಾಕಿ, counsel ಇಲ್ಲ. Perused IA number 1/21 wherein prayer is sought granting of leave to file an appeal against the order of acquittal for the offence punishable under section 138 of Act, and for the reasons stated in the accompanying application affidavit, IA is allowed. The issue notice against the respondent. In the meanwhile, registry is directed to get the records of the ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 28/4. 35 urgent, 36. 35 urgent, 36. Adinarayan. Abhinay YT. Submission, my lord. Special leave, 712 days delay. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. Memo of retirement. Nam new counsel came on record. I already ordered an order to delete your name. In of filing of NOC Wakalat. Next 36. Adinarayan Abhinay ಹೇಳ್ರಿ ಏನು? ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ. 712 days ಡಿಲೇ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕೊಡಿ ಅದೇನು ನೋಡೋಣ. ಏನು reason ಏನು? Counsel for the appellant seeks time on the record that the underwent surgery. There was a delay in filing the appeal. ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈಗ? Medical records. Better affidavit. Photographs. Various health problem after passing the order of acquittal and against which I required to file an appeal in time as contempt under which provision, so I got admitted to hospitals as mentioned below, and I could not able to connect to my counsel and file the appeal, where medical prescription will discharge summary and photograph to support to my affidavit. They condone the delay in filing the appeal. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ Entire medical records with photos. Diagnosed with cellulitis in right foot and advised is undergone surgery on right foot. ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಟ್ರಾ? And one more submission. Diagnosed with cells and also PWD and another consultation scan reveals introduced. Continuous treatment ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ರಿ ಇವನು? 20, 21, 22, 23. Photos ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಕಂಡೋನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಲೇ ಒಂದೇ ಒಂದು submission. The delay is 4 years, my lords. Order is passed on 17th day of November. ನೋಡ್ರಿ. Justice must be done. Yes, my lords. Yes, my lords. On foundation. Justice is based on foundation of truth. ಇಲ್ಲಿ truth ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. Yes, ma'am. So this court heard the matter earlier on IA 1/22, and there was a delay of 712 days, and this court, having considered the inordinate delay, directed the appellant counsel to place on record that he underwent surgery, and counsel appearing for the appellant filed medical records along with photographs
and details are given that he was in constant treatment from 2/1/2020 to 23 and subjected to surgery. And photographs also placed before the court to show that he was having ailment and subjected to surgery. And counsel for the respondent also served with copy of the documents and having considered filing of letter of affidavit and photographs along with medical records, it is appropriate to condone the delay of 712 days in filing this appeal. And hence, IA is allowed and delay is condoned. Heard on IA number 2/22 and the same is filed for seeking a leave of this court to grant the leave. And this appeal is also filed against the order of acquittal for the offence punishment section 138 of NI Act. And hence, IA is allowed and leave is granted. Record ಬಂದಿದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? Next. Any date? List this matter on 16/4 for admission. ಅಥವಾ admit ಮಾಡೋಣ. Record ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು. Heard the appellant counsel and also the counsel appearing to the respondent and impugned order is passed against the order of impugned order is passed acquitting the accused and hence considering the grounds urged in the appeal memo, matter requires reconsideration. Admit. List this matter for final hearing on 16/4. 37 T Prakash. Maximum is 5 years, Allah? Yes, my lord. 5 years, 5 years, 5 years, 5 years, 13 467, 120, 468. Case of trap. There is the allegation that there is 13 Criminal misconduct. one of the bank manager. misconduct. Sentence is already suspended, my lord. Suspend ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು sir. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು? For admission. Admission. ಹೌದು. ನೋಡಿ, heard the appellant counsel and also the counsel appearing with respondent. And having considered the material on record, the trial court convicted the accused for the offence punishment section 120B, 420, 13(1)D, 467. And in all the cases, imposed the sentence of 5 years. In respect of 468, 3 years. And imposed fine also. And having considered the punishment as well as the imposing of fine amount, matter requires reconsideration. Admit. Records ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? List this matter after summer vacation for final hearing. Yes. 38. G. Balakrishna Sastri. For the appellant. ಹೇಳ್ರಿ. Issue notice against record ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? Records. Issue notice against the respondent. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ? List this matter on PD84. Records already ಇದೆ. T9. ಈ records call for ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ notice order ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗಿರೋದಾ? Next. ಆಯ್ತು. 20 years. 39. Offense. ಟೀಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Please, my lords, I may be ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ? Please, my lords, I may be permitted to ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? this week, my lords. Counsel seeks a week's time to file a necessary application to bring the victim as respond number 2. Please. And hence list this matter ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ? Next week, my lords. Next week ಆದ್ರೂ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. Obliged, my lords. 4 ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? Please. 4/4. Obliged. 40. ಶಿವರಾಮ್ HC HK ಹೊನ್ನೇಗೌಡ 138 special leaves delay of 16 days. Sir, ನಿಮ್ದೆ. Hearing for the respondent, my lords. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? He must be alert when his case is called before the court. ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಲೇಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಏನ್ರಿ? ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಲೇಗೆ? ಡಿಲೇ 16 ದಿವಸ ಇದೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? My lords. Yes. What is the objection for 16 days? What is the objection re 16 days delay ge? Heard on IA number 1/24 and there is a delay of 16 days in filing the appeal and for the reason stated in the accompanying application and affidavit. The delay of and the counsel appearing with the respondent orally opposes the application since the appeal is not filed in time and having considered the delay of 16 days delay is condoned. Special leave granted in terms of ಇದು IA number 3 records ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದನ್ನ TCR and awaited.
ಆಯ್ತು. Interim order may be Special extended. leave granted. ಏನು interim order? Interim order, my lord, on 18/3, after hearing the other side, my lord was pleased to grant an interim order. ಏನು interim There was order? a Acquittal order ಅಲ್ಲಿ. acquittal order ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಹಾ. After hearing them. In view of the direction and in view of the divergent finding, the impugned order dated 2/8/20 passed in criminal appeal number stayed till the next date of hearing Yes, ಅಂತಿದೆ. sir. After hearing them only, my lord was pleased to grant an interim order because arrest warrant was issued. Mane ಕೂಡ as the learned counsel appearing to the respondent causally sought the learned FLW. counsel for the appellant wherein prayer is sought to stay the impugned order dated so and so. Learned counsel for the appellant submit that there is a divergent finding. The trial court convicted the accused and the appellate court reversed the finding of trial court. Brought to the notice of this court that order passed by the appellate court wherein direction was given to the respondent complainant to repay the compensation amount with a simple interest if received from the appellant. ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ ಇದೆಯಾ ದುಡ್ಡು? My lord, ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡ್ರಾಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ಡ್ರಾ ಆಗಿರೋದನ್ನ ರೀಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾ. ಅವರು ನಮ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಚೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. Interim order granted earlier is extended till next date of hearing. 41. Govind Bharat. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರು 41, 42, 43 ಎಲ್ಲ issue notice against respondent and in the meanwhile register is directed to get the records. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ specially allowed and the directed to get the records and issue notice against the respondent. 41, 42, 43 list this matter on 28/4. ಏನ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವಾಗಿಂದ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ Nilash. Milord, I appeared for the appellant in the 41, serial number 41. Hello, I'm obliged. 41. Yes, please, Milord. Hello, ಆಗ್ಬೇಕು. I'm obliged. Wholesale. 41 to 43 wholesale allowed. Next. 44. Akshay Ramachandra Huddar. ಹೇಳ್ರಿ ಏನು? My lords, for the appellant, ಈ the offences. ಅಕ್ಷಯ್ ಬೇರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೇರೆನಾ? ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್. ನೀವು? ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಷಯ್. ನೀವು ಅಣ್ಣನಾ? ಆಯ್ತು, ಹೇಳಿ ಏನು? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್? The offences punishable are under 395 and 397. 395 and 397. Dacoity. ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? 7 years, my lords. 7 years. 7 years. And ಎರಡರಲ್ಲೂ 7 years. ಎರಡರಲ್ಲೂ 7 years. My lords, grounds ನೋಡಿದಿರಾ ಮೇಡಮ್? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿ ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ? Grounds, my lords, test identification parade, my lords, was not conducted by the ಟೆಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ parade, my lords, was not conducted, my lords, in the proper manner. Whereas proper manner, but they have conducted. But they have conducted in the police station. What happens, my lords? The accused before your lordship is accused number 326. Accused number 192, where arrayed as accused in the FIR, my lords. FIR. Yes, my lords. ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದವರು ಅವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರೌಂಡ್ 3:30 they went to the complainant's house. 3:30 AM. 3:30 PM. 3:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. And they sought for drinking water, man. ಒಳಗಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀರ್ ಮರಕ್ ಹೋದಾಗ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ? In 2 finger rings and 2 mobile phones. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ವರ್ತ್? Grams. ಏನಾರ ಇಂಜುರಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿದಾರ? ಇಂಜುರಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋ ಇಂಜುರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತಾ? ರಿಕವರಿನೂ ಆಗಿದೆ. PW1 and 2, PW1 PW4 is the receiver of the stolen articles. Oh, they went after committing the offense, they pledged it also. Yes. Execution regarding accused number 1 and 2 having come and Are there any criminal antecedents? Your lordships, there is one more. First- Your lordships, first time- accused in the, your lordships, accused number 3 in the stolen scooter is recovered. Stolen Scooter which they have used in the commission of the offense. from A3 ಇಂದ. A3 in the. ಸ್ಟೋಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ.
Please, your lordship. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾರಾ? They've used a stolen scooter from PW12. PW12 is another owner of the scooter. ಅಂದ್ರೆ PW12 ಇಂದ ಕದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Offense commit ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತು. And roll of 3, 4, 5, 6 your lordship. ಆ ಸ್ಟೋಲನ್ ಗೋಸ್ಕರನು ಒಂದ್ ಮೋರ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ A3 ನಾ? A3 your lordship. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ And ಅಲ್ಲ A3 is habitual offender ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ your lordships. ಹಾ. And 3, 4, 5, 6 roll ಇರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು accused number 1 and 2 ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು 2 vehicles ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. PW1 has identified all the she recognized ಅವ್ರನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. to the identity. Notification was parade was conducted in the custody. It is not conducted, my lords. In the JC and Tashildar has also not given any further than court al ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is recorded in page. Them in the police station ಅಲ್ಲಿ PW1 identifies ಆಗ್ಲಾ ಆಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then PW14 has conducted Tahsildar. He has Tahsildar conducted also. Please, your lordship. So it is on page number 41 ಅಲ್ಲಿದೆ. 1 and 2 ಮಾತ್ರ conduct ಮಾಡ್ತಾರೆ. 41 ಅಲ್ಲ. Please, your lordship. Question that would arise whether the prosecution is able to connect the accused persons in the alleged robbery. In this regard, it is relevant to note that PW1 complainant is clearly and categorically identified the accused number 1 and 2 before the court, stating that in the year 2020, one day when she was sitting in front of her house, accused number 1 and 2 came and asked for drinking water. Then she went inside the drink water, and when she was returning with water, at that time accused number 1 and 2 came inside the house and closed the front door and locked the bolt, and accused number 1 and 2 by showing the knife threatened her not to scream and keep quiet, and accused number 1 snatched the gold chain and 3 finger rings worn by her, and accused number 2 went to room and broke open the almirah and took the 10 grams of bracelet and 2 finger rings and cash of rupees 17,000. Further, she deposed that accused number 1 and 2 were confined the complainant in the room. Okay, she was alone. She was alone. She was alone. And on room door, they went outside the house. Immediately, she watched the accused persons through the room window, and she was seeing the accused number 3 to 6 who were standing outside the house. Along with motorbike, they were picked up as clearly and categorically. She worked as Commissioner Tahsildar for the request of Vidyanana Police. He has conducted the test identification period of accused number 1 and 2 at Mysore Central Jail and 2 specifically, and also given statement as per Exhibit P3. Further, PW14 deposed that PW1 has identified the accused number 1, stating that accused number 1 came in front of her house and asked for drinking water, and he was picked up the knife from his pocket and threatened her and snatched so and so. ಈ 4 to 6 ಗೆಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 to 6 ಇಲ್ಲ. 3 to 6 ಗೆ Para number 24, your lordships. Para number 24, next para. 24. Were For called station, to 78 persons in the station and asked her to lodging complaint. Sarasipuram police were called her to substation and show the 7 to 8 persons in the station and asked her to identify the accused persons who were present near her house on the day of occurrence. Then she was identified accused number 3 to 6, stating that they were
watching outside the house, and when the accused number 1 and 2 went out of the house, then accused number 3 to 6 came on motorbike and picked up the accused number 1 and 2. Police station. Police station. They only say, my lords, police station. My lord, and this is for 395, my lord. Since he was seen, the accused number 3 to 6 was waiting outside the house, and when, This is for ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಥ್ರೂಔಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. 3 arrested on 24/9/21. 4 to 6 release. Released, my lords. They were on bail. The charges frame ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 395 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. When once the charge sheet ಅಲ್ಲಿ 395 was not there, man. 395 was there, 397 was not there. When honorable sessions judgment while framing of charge, 397 was included. Where knife was not there with 3 and 6, my lords. 397 is also included. But all manner offenses was only regarding 395, my lords. I would have understood. 397 is included where they themselves say, my lords, Only allegation charges against them, they came and picked up the accused number 1 and 2. Sorry. Heard the appellant counsel. And also the counsel appearing for the state, that is additional SPP on IA number 1 of 25, wherein prayer is sought to suspend the sentence. The counsel appearing for the appellant would contend that earlier only 395 offense was invoked. And subsequently 397 was also invoked. And only allegation against these appellants that they came and picked up accused number 1 and 2. And specific allegation against accused number 1 and 2 that they caused the life threat and snatched the gold ornaments and also the cash. And only allegation against appellant number 3 to 6 that who are the appellants herein. Accused number 3 to 6 who are the appellants herein, that they came and picked up the accused number 1 and 2 in the motorcycle. The counsel also would submit that they were on bail throughout and they were not in custody. And matter requires the reappreciation. Per contra counsel appearing for the state brought to notice of this court, the PW1 identified these accused persons that they came and picked up the window, as well as accused persons were arrested, and she also identified the accused persons in the police station, particularly these appellants. And the PW14 Tahsildar also conducted test identification period in respect of accused number 1 and 2. Having heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the state, and also considering the material on record, the charges leveled against accused person, these appellants that they picked up accused number 1 and 2, and they were watching outside the house, and having considered the charges leveled against them, as well as they enjoyed the liberty during the course of trial, and they were not apprehended, and matter requires reappreciation. And when such being the case, it is appropriate to suspend the sentence subject to executing a bond for rupees 1 lakh with 2 sureties, and also directed to deposit the fine amount. Is the fine amount? 10,000. 10,000 each? 10,000 each for each offense. 10,000 each for, and directed to deposit the fine amount as ordered by the trial court within 2 weeks from today. Please. ಈ ಕಸ್ಟಡಿ ಇದಾರೆ ಇವರು? ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಕಸ್ಟಡಿ. Admit. Take notice ಆಗಿಲ್ಲ. Additional SPP is directed to take notice. TCR maybe. TCR, call for TCR and list the matter for admit. Admit ಮಾಡಿ, admit, call for TCR, list this matter after summer vacation. Grateful manage. Further argument. 45. ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ದಾಮೋದರ್ ಇಬ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಯರ್ ಮಾಡಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಏನೋ ವಾಪಸ್ ಆಯ್ತು ಪಾಸ್ ಅವರು. Arguments 46, TG Malian. Lords, I appear for accused number 5, Lords. Lords, with your Lordships kindly, my Lords. If your Lordships grant me, Lords, two more, my Lords, minutes. I have 3, my Lords, legal submission I want to make. And my Lords, very short.
ಒಂದ್ ಎರಡು legal submission ಇದೆ, which I my lords failed to bring to the Already court's notice. ಮಾಡಿದಿರಿ counsel, I have given Lords, just a enough minute, my time lords, to just ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಾಮಿ. No, counsel, then ಅಲ್ಲ you ಯಾಕೆಂದ್ರೆ conclude your arguments. ಅಲ್ಲ There IO must be ಮತ್ತೆ some ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ limit. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. That is Ah. one thing I just wanted to bring to court's notice. ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I'm sorry, my ಆಯ್ತಾ? lords, I just forgot ಹಾ. that day, my lords. Counsel, whole afternoon I heard you. I'm Even in the early I morning go also. down to my lords, the Enough, court's enough. time. ಅಲ್ಲ Enough, IO ಮತ್ತೆ enough. ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು I just wanted to bring to court. ಆಯ್ತು, ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವ್ ಯಾರಿಗೀಗ ಯಾವ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು? This 46.2 ಅಪೀಲ್ ನಂಬರ್ appeal number 982 ನಂಬರ್ 982 ಅಲ್ಲ 643 643. of 13. A3 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ದು? A3 ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು. ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್? Let's she is accused number 3. ಹಾ, Let's ಈಸ್ A3 ನಾ? also A3. A3 ಅವ್ರು A5 ಆಗಿ 5 ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾ. He is convicted for the offense under section 396 for a period of 10 years. 10 years and 15. 396, 10 years, 15,000 each. 5 years he was in custody plea. 5 years already in custody. Already entered. ಈಗಲೂ ಕಸ್ಟಡಿ ಇದಾನ? ಇಲ್ಲ, after conviction ಆಗಿದ್ದಾನೆ. she is released on. ಹಾ. His sentence was suspended ಹಾ. by the Honorable High Court. Let's the entire case. ಎಲ್ಲರೂ 5 ವರ್ಷ ಇದಾರ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ? ಎಲ್ಲರೂ more or less. ಹಾ. All are 3 years. ಹ್ಮ್. Let's and this petitioner, this appellant, let's no questionable antecedents. No incidents. No antecedents. Let's the entire prosecution case is split into 2 parts. First part is that on a credible information, the inspector of police go near Pizza Hut, Kormangla. Take the accused to his custody and take 3 vehicles. One is a Toyota Collis, an auto rickshaw, and a Pulsar 2-wheeler motorbike. Takes all the 3 to his 3 custody. vehicles are seized. Yes. No, not seized. Taken to custody. Taken to custody. Later on, they were taken to the police station, millets. They were in his illegal custody. On 18th night around 11:45 p.m. On 18th 11:45 p.m. On 18th. 11:45 p.m. That was a Saturday, please, millets. 11:45 p.m. in the night, he takes the accused to his custody and also seizes the vehicles. Subsequently, millets, they were in the police station till the next day morning. Vehicles, all the 3. All the 3 and the accused were taken to his custody. How many of them arrested? 4. 4 accused were arrested. Accused number 1 and 2 were not arrested. 3, 4, 5, 6 were arrested. 6 being juvenile millets was sent to the juvenile court. A2 was arrested subsequently. And the arrested accused, those accused who were taken to his custody, they were in police station till the next day morning. 4 o'clock, they take the accused to Dimmanhalli forest area in Chikballapur. That is on 19th. On 19th morning. 4 a.m. 4 a.m. Around 5:30, they reached the spot. And dead body was recovered.
Dead body was recovered. recovered. Hmm. That's there, the investigating officer, who is also a complainant, Hmm. PW4, he conducts a inquest. Hmm. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶವ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hmm. ಮಾಡಾದ ನಂತರ Hmm. nothing is seized at the spot Hmm. where the dead body was found. Hmm. Nothing was seized, no murder, nothing of that sort. He comes back to police station. Hmm. That is one part. Hmm. After coming back to the police station, he Case was registers a case. Case was registered. Case was registered on 19th. Hmm. By afternoon, he registers the case. Hmm. Show the arrest of the accused Hmm. after registering the case. Hmm. Then they were produced to the court before the learned magistrate. Hmm. Takes the accused to his custody, police custody. Hmm. Then he records the voluntary statement of the accused. Hmm. On the voluntary statement of the accused, on 20th, Hmm. the accused were taken to a pawnbroker. A ring was recovered Hmm. from the pawnbroker. Hmm. Comes back. Hmm. Since the accused were not required for further investigation, Hmm. they were remanded to judicial custody. This is the second part. Hmm. My lord, the first part of the A6 was arrested on what date? A6. First four. accused A6 persons- was arrested on the same day. No. Hmm? Juvenile was arrested. No. A6, according to subsequently A6 was arrested. Subsequent arrest ಮಾಡಿದ್ದು A2. A2 na? A2. 29/4. 4. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ? ಆಗೋದು. ಹಾ. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. My lord, the first ಬ್ರೋಕರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತು. recovery, ಹಾ. that is second part. ಹ್ಮ್. The first part is hit by section 154 ಹ್ಮ್. CRPC. ಹ್ಮ್. May I read that section, please? Information in cognizable cases. Every information relating to the commission of a cognizable offense, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing. ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, By ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ him. ಇದೆ, ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. Yes, Cognizable Millet, offense ಆದ ತಕ್ಷಣ exactly, Millet. it is They have elaborated saying mandatory that on the it part is of mandatory, the IVO and to whatever- register the Yes, FIR. their lordships have gone to the extent saying that it is a violative of Article 21 also. ಆಯ್ತು. And the entire investigation done is a nullity ಹ್ಮ್. up to 19th morning. ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. So that cannot be considered at all in this case. ಹ್ಮ್. And signature also, Millets, is 154 ಅಲ್ಲಿ further. ಹ್ಮ್. Officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed. Whereas the complaint does not carry the signature of the informant, complainant. So the complaint itself is not valid. So the subsequent events cannot be taken into evidence. But those evidence cannot be considered. As my lordship said, Lalita Kumari's case is a landmark judgment wherein the seriousness of the registering of the. My lord, second part, after registering the case, he records a voluntary statement. By that time, it was all known to the police that ring is pledged there. The police takes the accused team
recovers the ring. Well, that's one J2 saying is the pawnbroker. He does not say as to who pledged the ring. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರೋ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರಿಟ್ರು? ನೋ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ 4 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅದ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಂಗು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ the police have not taken any statement by either the father of the complainant, deceased, brother of the deceased. How was that ring? Its design, its quality, nothing of that sort. Nor, my lords, after recovery of the ring from the pawnbroker, that was not put to test identification by the witnesses. Straight away ತಗೊಂಡ್ರು, ಬಂದ್ರು, PF ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವೆದರ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡನ್. Pawn ticket was there. It was produced and marked. He conducts the mazar. And he is a regular witness in so many cases. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತಾವು ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕೇಸ್, ಹೌದು 14ನೇ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಈಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಎಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ? 3 ಕೇಸ್. It's a stock witness bill. The witness who has signed the mahazar is not examined. He has not supported the case of prosecution. And it is not a discovery of a fact. It was known to the police earlier. So it does not come under the purview of section 27 of the Evidence Act. Even assuming for a moment, please, whether the previous investigation, whatever is done, whether has he done it properly, that is also not done properly. The evidence of the witnesses, Millets, goes to show that no such recovery is made at the instance of that. Millets, one Tabrez is a police sub-inspector who accompanies the team. Millets, 16th and 17th, intervening night of 16th and 17th, the incident ought to have happened. 12:40, he drops a customer of his this thing, a company customer. He was dropped near Matigere. Whereas in the complaint and other things, 12:15 Kumble Circle incident ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. That doesn't match. Doctor also does not say the time since death. Hence, when the incident has happened, he is also not brought on record by the investigating officer. Well, as the doctor's evidence casts a little doubt regarding the death of the deceased also. Because if it were to be a strangulation, the testicles will not be swollen. The doctor says testicles were swollen. And there was no passing of urine by the deceased. No seminal fluid was passed over. All these things cast a doubt whether the deceased died only because of the strangulation.
That is one part. Death is also not proved by the prosecution beyond all reasonable doubts. Coming to the witnesses, my lords, 3 witnesses. One is Nagesha, PW2. He is the brother of the deceased. He says, ಅವನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಾರುಗಳಿತ್ತು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೆಹಿಕಲ್, ITPL ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಸೋದು, ಫೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ. What he says is, according to the IO please notes, on 18th at about 11:45 PM, he took the accused to his custody. Credible information ಬರದೆ 10 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 11:45 ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. As per the version of this Nagesh, brother of the deceased, on 18th at 6 PM he go to police station. He see ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 6 o'clock ಗೆನೆ 18th ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 11:45 ಆರೋಪಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಕೇಳಿ ನೀವೇನಾರು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾರು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದು ಒಂದ್ ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಅದರ್ 2 ವಿಟ್ನೆಸ್ ತಿಪ್ಪೇಗೌಡ. ತಿಪ್ಪೇಗೌಡ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ PW ಅವರು PW5 ಪ್ಲೀಸ್. ಇವ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು PW5. ದಟ್ ಇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ. When once the other witnesses knew this fact that there is a dead body, where is the question of discovery of a fact which is known exclusive to the knowledge of the accused? 27 ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ತಿಪ್ಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ರಾತ್ರಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೆಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಅವರೆಷ್ಟು PW? ಅವ್ರು PW11. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ PW5. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವರು 7:15 ಬರ್ತಾರೆ. ತಿಪ್ಪೇಗೌಡರು 7:15 ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. He takes a notice from one Tabriz sub-inspector of police and then proceed to the spot at 9 PM. 9 AM on 19th. 9 AM on 19th. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಸ್ ತೊಳ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡು 9 ಗಂಟೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And Tabriz is an important witness. He is none other than the sub-inspector of police, please. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ 101 ಇಸ್ ದಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ FIR ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ FIR ಹಾಕಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟೆವು. ನಾನು PI ಸಾಹೇಬ್ರು, ASI ಪುಟ್ಲಿಂಗಯ್ಯ, PC ಮದ್ರೇಶ್, ಮೋಹನ್, ಶಿವಮಾಧು, ಬಸವರಾಜು ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಸಾಹೇಬರ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು. ಇವರೇ 8 ಜನ. Speak about the accused accompanying the police team and led the team to the dead body and recovered the dead. That is a very important aspect, wherein the recovery of the dead body is not at the instance of the accused. ಈಗ ತಬ್ರೇಜ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ
5:30 ತನಕ ಇದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿನ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಆ ಹಣ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್. ಇವರು 5:30, 6:30, 7:30 7:30 ತನಕ ಇವರು ಹಣ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ತಿಪ್ಪೇಗೌಡರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಬರೇಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಇಲ್ಲ. That means all these witnesses, please, they are all cooked up. They are not witnesses to the incident. They are not witnesses to the recovery of the dead body or the ring alleged to have been recovered. ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಂಗು ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸ್ನೇಹಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಹೊಸಬ್ರು ಒಂದೇ ಸತಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ದಟ್ Jitu Singh, Epan Barkar. In spite of that, please, the source of pledging is not placed on record. So, the recovery of the ring is also not proved. Recovery of the dead body at the instance of the accused is also not proved. Yes. My lords, summing up all this, the investigation paper placed on record does not finger point at the accused. The entire case is based on circumstantial evidence. A complete chain to point at the guilt of the accused. No chain of circumstances. Yes, please. Links are missing. They don't connect with the completion of the circumstances. Let's even ಒಂದು ಕಾಲ್ಗೆ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Absolutely nothing. And on the dead body, please, this Chandragowda PW 11 would say, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಚ್ ಇತ್ತು. If it were to be 396, ಆಯ್ತಿ ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ they are not seized, they are not produced before court, they are not marked. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಹಜರಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Subsequently, a police constable ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದೆ ಐಟಮ್ಸ್, ಬೆಡ್ಶೀಟು, ಕಂಬಳಿ, ಹಗ್ಗ, ಈ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಸರ್ ಮಾಡಿ ಸೀಸ್. ಸೊ that is not a Panchnama conducted at the spot. He conducts the Panchnama at the police station to establish that these were the items found at the place of occurrence has not proved. Yes. Millets, when seizure is not proved, mahazar is not done at the spot. The evidence on record does not form a chain link to connect the accused with the crime. Yes.
all the 6 accused persons, they decide themselves saying that ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿರೋ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾರೋಣ. How, when they did all this, whether they were known to each other, whether they are friends, whether they form a group, whether they are from the same locality, whether they are classmates, even that link, Millets, is not brought on record by the investigating officer. Even though the jurisdiction did not fall within the jurisdiction of Koramangala police station, even though the IO came to know that the incident has happened at Kaban Park police station limits, he does not transfer the case to Kaban Park police. Now, a missing complaint was filed before the JP Nagar police station. Even that complaint is also not seized nor marked, produced before the court. Missing complaint. View from any angle, please. Absolutely, there is no material placed on record by the investigating officer to connect accused number 3 with the alleged crime. And he does not proceed with the investigation to arrest accused number 1. He does not arrest even accused number 2. He does not make any efforts. There is no whisper in the entire charge sheet paper saying that we have made all these efforts and we could not make it. It's not their case. And they were not also found when the accused numbers 3 to 6 were arrested. Accused numbers 1 and 2 were not there. To connect the accused for 396, 5 and more people gathered and hatched the plan and executed. For that also, absolutely, there is no material. Based on these grounds, please, Millets, the accused may be given the benefit of doubt. That's submission. And in support of my arguments, please, Millets, there are 2 citations. One is of Lalit Kumar and one more judgment of this for the Honorable Supreme Court, Ravi Shankar Tandon, to 27 million. My lord would have gone through all this, so it's as a formality, just passing in. Section 27 ಮೇಲೆ ನನ್ಮಯ ಸುಮಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು ನೋಡಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ನೋಡಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರವಿ ಮಳಿಮಠ. ಐ ರೋಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತು ಲಲಿತ ಕುಮಾರ್ ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಹೌದು. ರವಿಶಂಕರ್ ಟಂಡನ್. ಟಂಡನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Voluntary statement of the accused was also recorded. Dead body was also recovered from a pond. But still, the court does not believe that it is a discovery of a fact leading to the recovery of the discovery means except the accused. Yes, Miller. Nobody should have the knowledge. Have the knowledge. Yes, that exactly, is the Miller. discovery. Yes. Right. Next. So ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ರಿಲೈ ಮಾಡೋದು? ರವಿಶಂಕರ್ ಟಂಡನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. Yes, Miller. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದುಂದೆ? ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾ ರಿಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 13 please. Para 13. Yes, Miller. As such, for bringing the case under section 27 of the Evidence Act, it will be necessary for the prosecution to establish that based on the information given by the accused while in police custody. Same Yes, ಅಲ್ಲ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. We have passed under judgment. So under these circumstances, please, let's here in the instant case, the information was with everybody.
not exclusively with the accused Hmm. who were arrested. Because prior to arrest, everybody knew. Yes. ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ PW11, 4, 5 and PW2 is his brother. So they're all interested witnesses and the police have passed a false case against the accused. Yes, you are appearing for A2 and A4. So far as A4 is concerned, Lord, kindly see all the evidences stated by the other witness. I am not arguing upon because one and the same. There is no differences in terms of neither the recovery nor in terms of nor in terms of in respect of 27. Lord, kindly see now, so far as accused number 2 is concerned, he stands in a different, completely different footing altogether. Recently, Lord, may kindly see the voluntary statement itself is doubtful because this investigation is done prior to registration of FIR. Therefore, the whole recovery itself is not admissible in law, in terms of taking the appreciating the evidence. Now, Lord, kindly, this particular accused number 2 is arrested on 29/4/2009 from his house. 29/4/2009. From his house. Now, may kindly see, there is no question of the circumstantial evidence. Abscondent is also a major factor. Prosecution need to prove it. From his house, it has been arrested. Now, Lord, may kindly see what is recovered from. That is, MO 9 and 10 has been recovered. This is 2 ATM cards. Lord, may kindly see, it is not the case of the prosecution or place anything on record to show that this particular accused has used this ATM card after committing this offense and made an attempt that card was blocked. And therefore, that evidence itself is keeping it for after a period of long time. For my Lordship may kindly see, any person, it's a prudence man thinking, keeping a valuable which is not useful for that as an evidence in his house for the purpose of police to come and recover it and implicate himself to that case itself is a doubtful. Lordship may kindly see, these are all come absolute lapse of, except that recovery of thing, no other persons identify him or any other evidence except to that effect. So from this particular accused, that is accused number 2, except this is nothing is forthcoming. Either it is in the case of the prosecution that anybody in the particular date, they were all found near Pizza Hut. He was also there. Account al duditta. That is also nothing is forthcoming in the evidence. At least they should have. It is a credit card. According to them, it's a credit card. Of course, the credit card is there. Definitely, they would have made use of, because a person who's purpose of committing a dacoity or for a purpose of getting some money, definitely would have taken to the some place and at least made an attempt to make use of the card and at least swipe madadagli, withdraw madad, something they would have done it, but nothing is forthcoming. That would have investigations, except the seizing is nothing is there. Now, Lordship may can see with this submission, Lordship may kindly see in similar circumstances, almost verbatim same circumstances in Apex Court, had an opportunity to deal with a similar matter. I'm para number 26 onwards. Para number 26, my lords. The manner in which how the court should appreciate the evidence in this is also in a charge for 396 and 302. 26. On going through the record, we find the prosecution rely upon circumstantial evidence comprising disclosure, discoveries of bringing home the guilt of accused. The most important recovery is alleged to have been of the jeep bearing number so and so. We may note that the said recovery attribute to A1
who allegedly apprehend so and so, so and so. I will skip that part, my lord. I will go to page number, para number 30. After A1 has been apprehended by so and so, two Panchanamas exhibit so and so. The Panchanama exhibit prepared at 8:30 hours on 2nd March. On 99, wherein there is no mention that accused number had disclosed the name of other accused. This omission is a very striking and goes to the root of the matter. It creates a grave doubt on the truthness of the evidence of so and so. As the consequences, the so-called disclosure statement made by A1 on the prosecution banked upon and High Court relied upon by the treating it as an incriminating circumstance against accused person is totally inadmissible and untrustworthy and reliance. On the punch witnesses so and so was examined PW1 and his deposition. He did not utter a single word regarding the accused having made any confessional disclosure statement to the PI when the memos exhibit B88 and 89 prepared. This case is also in a very similar circumstances, my lord. That is what I am reading out. When PSI's PW23 was examined, the prosecution did not even make an attempt to prove the confessional part of the communication, and rightly so in our opinion. So this is also in cases that confession part is also prosecution did not make any effort. Even if they assume that's the sake for the argument, even has present in the jeep owned by so and so, this factor's isolation cannot lead to an inference about culpability and the said accused for the offense of murder and dacoity. As per the admitted case of the prosecution, more than one person was present in the jeep when the same was flagged down by the PSI. Thus, the possibility of A1 traveling in the jeep as an innocent passenger cannot be ruled out. No other circumstances except the presence of the jeep was portrayed in the prosecution case as to bring home guilt on A1. The prosecution pinned down identify A2, A3, A5 as assailants on the basis of the disclosure statement exhibit P96 of A1. They are primarily convicted on the basis of recoveries of the knives and clothes. On going through the entire records, we find that these so-called incriminating articles alleged recovered at the instance of the accused were never sent to the serological expert for the comparison of the blood groups existing thereupon the blood group of the deceased. Here also this lordship may kindly see none of, because these are the basic requirement when an investigation officer doing an investigation, that too in a case of death sentence is the higher the punishment, the higher degree of evidence also prosecution is required to produce before this honorable court and during the trial. We have gone through the evidence of the concerned police officials associated with discoveries and find that testimonies of the highly doubtful. The knife which was recovered at the instance of the A3 found from Nala, which a place open and accessible to all. The knife attributed to the A4 has presented by one so and so, and thus it cannot be linked to A4. Thus, these recoveries in no matter can be treated in incriminating in nature in case of so and so. This bloodstained weapons cannot constitute such evidence which can be considered sufficient to convict an accused for the charge of murder. Thus, the recoveries of highly doubtful and tainted. Even it is assumed for a moment that such recoveries were effected. The same did not lead any conclusive circumstances in form of serological report establishing the presence of the same blood groups as that of the deceased, and hence they do not further the cause of prosecution. In addition to that, we find that prosecution failed to lead the link evidence mandatory required to establish the factum of the safe keeping until articles, hence recoveries become irrelevant. At the cost of repetition, it may be noted that veracity of the disclosure statement of A1 and recorded by the PW2 has already been doubted by us. In addition to that, manifested that disclosure statement of A1 cannot be read as evidence against other accused, A2, A3, and A5. Not to make kindly, this is already evidence in respect of A4. That is why I am reading out. Evidentiary value of the confession on one co-accused against other was considered by the this court in so-and-so case. It is held that such statement is not a substantiated piece of evidence.
That said case dealt with a judicial confession made by an accused, and it was held that in such a confession cannot be, because it is a judicial confession, not even an extrajudicial confession, my lord, treated as a substantive evidence against the co-accused person. In case it's a hand situation, even worst case, High Court has relied upon the interrogation note Exhibit P90 so as to hold that A2, A3, and A5 guilty of the offences. Interrogation note of A1 being hit by section 25 of Evidence Act cannot be read as in evidence for any purpose whatsoever. This is also in the case. This is what happened. Lordship may kindly see, so far the initial evidence is concerned, it is completely hit by section 25. Through the appreciation of evidence available on record, we find that prosecution miserably failed to lead the liable, tangible, and convincing link forming complete chain of incriminating circumstances so as to bring home the guilty of the accused, the charge of murder punishable under section 302. We may note from the court practice of impugned judgment while reserving acquittal of the accused recorded by the trial court charge under section 302 read with 34 and section 396 and 397 IPC. High Court did not record any sufficient finding that we were taken by the trial court has been appreciated evidence either perverse or it has not been one unpunishable under so on. Now, Lordship may kindly, under these circumstances, Lordship may kindly see, so far as evidence against accused number 2 is also concerned, is certain, not even any incriminating evidence is except this part of the thing, that itself is not sufficient for him to convicting for the trial court to convict him for the offence under section 396 of the offence. Therefore, my lordship may kindly see, so far as accused number 2 is concerned, I'm bringing other accused number 4 is concerned, I'm adopting the arguments made by my learned other colleagues have done it. Yes. Paper book, page number 4, my lord. 18, I read, my lord. 18/10/2008 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ then they proceeded to the spot and seized 3 vehicles. Yes, my lord. And my lord, third line, my lord, last, ಅದರಲ್ಲಿ my lord, last line, my lord, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂತರ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಅಸಾಮಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ A3 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ my lord, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ my lord, A1 A2 A3 A4 A5 ಮತ್ತು ಬಾಬು ಮುನಿರಾಜು A6 my lord, ಇವರುಗಳನ್ನ 16/17/2008 ರಂದು MG ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಕಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು as per my lord, already ಓದಿದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್. Yes, my lord. As per supported of the charge sheet, my lord, column number 7 my lord. And my lord, page number 14 my lord, 14 my lord. ತನಿಖಾ ವರದಿ. Yes, my lord. Page number 14 my lord, ಅದರಲ್ಲಿ my lord, second line my lord. ಅದರಲ್ಲಿ my lord, second line ಅಲ್ಲಿ ಮೃತನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದು, ಮೃತನು SC ರವಿಕುಮಾರ್ as per complaint my lord, ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ಸಾರಿ my lord, ಈ ಇವ್ರು my lord, deceased brother my lord, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ so and so, care of JP ನಗರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ my lord. As per my lord, ವೃತ್ತಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ as per deceased my lord. My lord, page number 15 my lord, ಅದರಲ್ಲಿ my lord,
ತನಿಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ SC ನಾಗರಾಜ್ PI ರವರು ಹೆಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೆಲಡ್. ಮತ್ತೆ ಮೆಲಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಲಡ್ 4ದಲ್ಲಿ ಮೆಲಡ್ 16/17/2008 ರಾತ್ರಿ 12:30 AM ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತನ SC ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಸೊಯನ್ಸೋರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಯತೀಶ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮುನಿರಾಜು, ವಿನೋದ್, ಮಿಥುನ್ ರವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮೈಲಾಡ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈಲಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್ ಮೃತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಮೈಲಾಡ್ ಸಾರಿ PW9 ಮೈಲಾಡ್ ರೂಪಾ ಅಂತ ಮೈಲಾಡ್ PW9 ಮೈಲಾಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 95 ಮೈಲಾಡ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ವೈಫ್ ಮೈಲಾಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 95 ಮೈಲಾಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಐ ರೀಡ್ ಮೈಲಾಡ್ 2002 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಲಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೆಲಡ್ page PW8 ಮೈಲಾಡ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ RC ಓನರ್ ದಿಸ್ ಇವ್ರ ಮೈಲಾಡ್ ಕಾರ್ದು ಓನರ್ ಮೈಲಾಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 92 ಮೈಲಾಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಐ ರೀಡ್ ಮೈಲಾಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಲಾಡ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರು ರವಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀಸ್ಗಾಗಿ 13,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಸ್ ಪರ್ ಓನರ್ ಮೈಲಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ 13 ಮೈಲಾಡ್ P13 ಮೈಲಾಡ್ ಕಾರ್ ಮೈಲಾಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮೈಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಮೈಲಾಡ್ PW4 ಮೈಲಾಡ್ CW1 G ಗಂಗರಾಜು ಮೈಲಾಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 65 ಮೈಲಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಮೈಲಾಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಐ ರೀಡ್ ಮೈಲಾಡ್ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ನವದುರ್ಗ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಂಗುರವನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ A3 ಮೈಲಾಡ್ ಎನ್ನುವವನು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎನ್ನುವವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಡವಿಟ್ಟು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೃತನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೃತನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ 380 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿನೋದ್ A1 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರ್ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲಾಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈಲಾಡ್ ಈ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮೈಲಾಡ್ ಅವ್ರದ್ದು PW ಮೈಲಾಡ್ 8 ಮೈಲಾಡ್ ಸಾರಿ PW ಎಸ್ ಮೈಲಾಡ್ PW 4 ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ 4 PW3 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 59 ಮೈಲಾಡ್. ಎಸ್ ಮೈಲಾಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 59 ಮೈಲಾಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್ 60 ಮೈಲಾಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 60 ಮೈಲಾಡ್ 60 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 60 ಮೈಲಾಡ್ ಐ ರೀಡ್ ಮೈಲಾಡ್
60 ಮೈಲಾಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅಡವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅವರಿಂದ ಅಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುವರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂದರೆ ಸ್ನೇಹ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಇರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರುವ ಊರಿನಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದಳು. ಸ್ನೇಹಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು 7 ಗ್ರಾಂ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಜರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾರು ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರುಗಳ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ 4 ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈಲಾಡ್. ಮೈಲಾಡ್, ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲಾಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 61 ಮೈಲಾಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೈಲಾಡ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೈಲಾಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲಾಡ್ ಮಧ್ಯ ಮಹಾಜರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈಲಾಡ್. ಮಾಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಲಾಡ್. ಆದರೂ ಓದಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಓದಲು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಪೊಲೀಸರು ಅದು ನನಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮೈಲಾಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 61 ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಲಾಡ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲಾಡ್. ಆಯ್ತು. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ದಿ ಸ್ನೇಹ? When ring was pledged in the name of Sneha. Yes. Why you have not recorded the statement of Sneha? How they Sneha is connected to these accused persons? Yes, ಮೈಲಾಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ನೇಹ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೈಲಾಡ್. ನಾನು ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ಈಗ. ಆಯ್ತು ರೀ, ರಿಕವರಿ ಫ್ರಮ್ yes at the instance of the accused ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇದು. But pledge was made in the name of the Sneha. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ is connected to the ring. Yes ಮೈಲಾಡ್. as per exhibit P4 ಮೈಲಾಡ್, ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಂಗ್ ನ ತಗೊಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ P4 MOC 8 ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ, ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೇಮೇ ಇಲ್ಲ ಮೈಲಾಡ್. ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇವ್ರು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಲಾಡ್. ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಮೈಲಾಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ PW ಓನರ್ ಹೇಳಿದಾನ ಸ್ನೇಹನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರೇ ತಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನಾರು ಹೇಳಿದಾನ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಮೈಲಾಡ್, ಇವರೇ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದನ್ ಮೈಲಾಡ್. ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ? PW3 ಮೈಲಾಡ್. ಸಾರಿ, PW3 CW7 ಮೈಲಾಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ 20/10/2001 ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್ 4 ಜನರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾರನ್ನೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 60 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ 4 ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದೆ ಇದೆ ಮೈಲಾಡ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 60 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈಲಾಡ್. ಗುರುತು ಹಿಡಿದೆ ಅವನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವರೇ ಬಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ನಾನು ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಇವರೇ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ನೇಹ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನಾರು ಹೇಳಿದಾನ? ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೈಲಾಡ್. ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೈಲಾಡ್. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲಾಡ್ ಈ A3 ಅವರು ಮೈಲಾಡ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ 19/10/2008 ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲಾಡ್. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 65 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಲಾಡ್, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಂಗುರ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮೈಲಾಡ್. ಹಂಗಾರೆ ಆ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲಿತ್ತದು ಗುರ್ಸಕ್ಕೆ? MOC 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಲಾಡ್. ಸರಿ ರೀ, ಎಲ್ಲಿತ್ತದು ಉಂಗುರ? ಅವನ ಅಂಗಡಿ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಲ್ ತೆಗೆದು ಆ ಉಂಗುರ ತೆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಆ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದು ಆ ಉಂಗುರ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. MOC 8 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಗಿದೆ ಮೈಲಾಡ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ P4 ಆಗಿದೆ ಮೈಲಾಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲಾಡ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸ್ ಪರ್ ಇದು ಕೇಸಿಂದ ಇದು ಮೈಲಾಡ್. ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೈಲಾಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮೈಲಾಡ್ witnesses my lord PW 1 to 12 my lord, and complaint my lord evidence of the PW 1 to 20 my lord, and exhibits my lord 1 to 27 my lord, MOs 1 to 10 my lord. Intentionally my lord this all accused and appellants my lord ಇದು ಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಲ್ದೇನೆ ಇವನ್ ಆ ಕಾರು ಸಹ ಕಳು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ದೇನೆ 2 FIR ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಲಾಡ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಲಾಡ್ ಅಂಡ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಇದೆ ಮಲಾಡ್. ಮಲಾಡ್ ದಿಸ್ petitioner is this appellant is the one of the intentionally ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ this petitioner is the this appellant is appeal is the dismissed matter. ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. Lots a short reply, my lords. A minute's reply, my lords. Lots one, my lords. My learned friend wanted to, my lords, rely on, my lords, the recovery by from, my lords, PW3, that is the pawn broker. My lords, the evidence would read that, my lords, police ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Lords, here, my lords, there should have been, my lords, a TIP that should have been done, my lords. That is one. TIP ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ. If at all, my lords, the pawn broker would to identify the accused, there should have been, my lords, a test identification parade that should have been done in the presence of executive magistrate is one. Secondly, my lords, with regard to, my lords, Shavatanika Varadi exhibit P1, my lords, it is, my lords, hit by, my lords, section 174, because, my lords, it is not, my lords, done in the presence of an executive magistrate. And, my lords, it is not, there is no, my lords, endorsement to indicate that, my lords, he was at least called for, my lords, in the to the spot. Thirdly, my lords, my colleague, my lords, is in the court. She will, my lords, hand over one judgment, my lords, of the Supreme Court latest judgment on, my lords, section 27 recovery. And, my lords, how it has to be made, my lords. One, my lords, Babu Sahib Gowda judgment, my lords. My colleague will, my lords, hand it over. My lords, kindly come to, my lords, paragraph number 66, my lords, at, my lords, page number 21. This is, my lords, the latest view of the Supreme Court on how, my lords, a recovery statement has to be, my lords, the voluntary statement has to be recorded. May I invite your lordship's kind attention to, my lords, page 21, paragraph 66, my lords. Para 66. Lords, may I skip, my lords, the first 3, my lords, sub-paragraphs. And, my lords, 78 anta shuruvagutte. I'll just read this, my lords. Yes. If it is to say, if it is say of the investigation officer that the appellant accused, while in the custody on his own free will and volition, made a statement that he would lead to the place where he had hid the weapon of offense, the site of burial of the dead body, clothes, etc., then the first thing that the investigation officer should have done was to call for 2 independent witnesses at the police station itself. Once the 2 independent witnesses would arrive at the police station, thereafter, in their presence, the accused should be asked to make an appropriate statement as to
he may desire in regard to pointing out the place where he is said to have hidden the weapon of offense, etc. When the accused, while in custody, makes such statement before the two independent witnesses, the exact statement, or rather the exact words uttered by the accused, should be incorporated in the first part of the Panchanama that the investigating officer may draw in accordance with law. This first part of the Panchanama, for the purpose of Section 27 of Evidence Act, is always drawn at the police station in the presence of independent witnesses, so as to lead to credence that a particular statement was made by the accused, expressing his willingness on his free will and volition to point out the place where the weapon of offense or any other article used in the commission of offense had been hidden. Once the first part of the Panchanama is completed, thereafter the police party, along with the accused and two independent witnesses, would proceed to the particular place as may be led by the accused. If from the particular place anything like the weapon of offense or bloodstained clothes or any other article is discovered, then that part of the entire process would form the second part of the Panchanama. This is how the law expects the investigation officer to draw discovery Panchanama as contemplated under Section 27 of Evidence Act. If we read the entire oral evidence of the investigation officer, then it is clear that the same is deficient in all aforesaid relevant aspects of the matter. This is, my lords, 2024, my lords, so Part 8 SEC 149, passed on, my lords, 19th of April 2024. Therefore, my lords, in this case, my lords, there is a clear violation of, my lords, Section 27. And my lords, lastly, my lords, the investigation officer himself, my lords, acts as a complainant in this case, my lords. He does, my lords, all the initial investigation. My lords, this is of, my lords, 2008. They cannot, my lords, now take the defense under, my lords, Tufan Singh or, my lords, Mukesh Singh, which are, my lords, subsequent, my lords, 2012 and 2017 judgments. That's therefore, my lords, it has to be, my lords, allowed, my lords, and the appellant deserves to be acquitted. Third reserved. Grateful, my lords. In hearing matter 47. For petitioner in this case. Respondent 3 year. Here, basket. Lordship, respondent 3 years in ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು? 3 year ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The matter is called twice, and in the morning, learned counsel for the appellant was present and learned counsel present, and the matter was passed over. The afternoon, no representation on behalf of both parties. Again, what is the matter? ಏನ್ರಿ ಕೇಸ್ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿ. criminal appeal, acquittal. 2,25,000 convicted.
ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. The respondent counsel is absent. Earlier also counsel was absent. And this court by order dated 22/3/25 made it clear that if counsel doesn't appear in the next date of hearing, matter will be heard in his absence. And in spite of it not showing any interest and hence taken as no arguments of respondent. Matter is reserved. Final hearing matter 48. Srinivasra. Hearing for For the rest. Lords, the appellant before your lordships is has been convicted, my lords, for the offences punishable under sections Offenses under 13(1)(d), 13(1)(d). 13(2), 420 of IPC 120B. Lords, by the judgment dated 19/3/2012. Lords, the case of the prosecution, lords, before the trial court was that, my lords, the appellant before your lordships, who was arraigned as accused number 1, was the chief manager, my lords, working in Canara Bank branch, Chamrajpet branch, my lords. Lords, during her tenure as the chief manager, my lord, she had discounted checks pertaining to accused number 2 and 3. Lords, out of the 77 checks discounted, lords, 13 checks got dishonored, amounting to, my lords, 1,09,60,000. And also, my lords, during her tenure, she had sanctioned a housing loan of 20,76,188. Lords, as out of the 77 checks, 13 checks got dishonored, my lords, which crossed 1 crore. Lords, it was the central office would decide to place it before the CBI, and the CBI would register an FIR. And thereafter, the investigation was carried out, my lords, and the charge sheet was laid. And subsequently, my lords, the accused was set down for trial. My lords, charges were framed for the offences punishable under sections 468, 471, 420 of IPC along with 120B. And also the provisions of Prevention of Corruption Act under section 1. Now this appeal is by A1 or A2? Please, my lords. Now this appeal by A1. Appeal is by A1, my lords. What of A2 and A3, my lords, were also convicted. A connected appeal was there. On the last hearing date, my lords, a submission was made at the bar by the council, saying that both the accused have passed away. Passed away, both. Passed away, yes, my lords. Oh, that's why abated. Please, my lords. My lords, the trial court gives a finding on the basis of, my lords, the evidence of PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, who are the witnesses who speak about the transaction, my lords, because a preliminary investigation or an inspection was conducted by PW5 and a report was placed before PW1, based on which, my lords, the written information came to be lodged, which your lordship should find at exhibit P360, 389, my lords. Paper book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Paper book ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. 389, my lords, exhibit P389. The author of it is PW5. PW5. He holds a preliminary inquiry. Exhibit P 389, my lords. 389. Please, my lords. Report of PW5. PW5. 12/6/2003 is the date of this document. 12/6/2000? 12/6/2003. 3.
Lords, the inspection was carried out by him on 4/6/2003 and 5/6/2003. Lord, in this inspection report, my lords, your lordship should find at in page 5, Exhibit exhibit P39, 389, my lords. 389. Please, my lords. Three 389. Please, my lords. 389. Please, my lords. 389. Your lordships may kindly come to my lords, page number 13 of 389. Not able to done that. 13. Notes 13, conclusion views. On the analysis and contents of various records and statements made before me, and they conclude as Padmini Chief Manager has wrongly permitted discount of checks to the tune of rupees 5,32 lakhs, of which 114 lakhs are outstanding. All checks discounted are personal in nature and accommodative. No delegation of power to discount accommodative personal checks of local place introduced the party by herself was in herself into SB account so and so. At the instance of Padmini, also not obtained photo and address proof. Huge discounting of checks to a new party without adhering to banks laid down norms and guidelines. Continued permitting discount of checks even after return of discounted checks. To adjust the return checks, further discounting were permitted. Sanction is beyond branch delegation power. The sanction falls under the general manager's power. Permission not obtained. OD given on 20/23/2003, but sale deed submitted to sub-registrar office to registration on 2/5/2003. EMT not put through. Put forth. Put through. But this is the conclusion drawn by the by PW5 who had conducted the inspection. Now your lordships may kindly turn to his evidence, which your lordships would find at in page 100, part of cross-examination notes. Cross-examination starts at page 100 notes of the paper book. 100. Please, notes. PW2. PW2. I'm sorry, my lords. I am referring to PW. I should be referring to PW5, my lords. I'm sorry. 141, my lords. Lords, the instruction to investigate was in writing. I was asked to investigate into the irregularities of check discounting and sanction of housing loan. The communication dated 3/6/2003. The letter is not produced in the case. A letter dated 2/5/2003 written by A1 to the circle office was not brought to my notice.
I am acquainted with the signature of accused number 1. I cannot identify the signature of accused number 1 on her letter dated 2/5/2003. I was not aware of A2 and A3 availing housing loan of rupees 21.50 lakhs before commencing my investigation. It was not brought to my notice that A2 and A3 had opened 2 SB accounts in the branch. I am also not aware that A2 and A3 had submitted a credit proposal for discounting of checks. It was also not brought to my notice that A2 and A3 had furnished 3 properties worth 75 lakhs as collateral security for check discounting facility. I have taken letters from concerned people at the time of investigation. Those letters are not enclosed with the reports at Exhibit 389. CBI did not ask me to produce those letters. I have seen computer terminal in the chambers of A1. I know that there was IBBS program on the computer. Now I see the check discounted register. The uncleared checks will not figure in such a register. They will appear in the register after realization, which is normally 24 hours. Such a register will be of some assistance at the time of discounting of the check provided verification is made regarding uncleared checks. I have not made the register as part of my report at Exhibit P 389. After clearance amount is given to the credit in register, which will reduce the liability. If the register shows 0 liability, it would help the officer to discount the check. Now I stop at this, my lords, and I shall draw your lordship's kind attention to Exhibit P51, my lords. The register pertaining to, my lords, the check discounting. There, 51. 51. Lords, this is the register which is spoken about by this witness. Lords, if your lordships were to see the columns, my lords, this is the, my lords, the checks, the 77 checks and also checks pertaining to other customers, which were discounted from 3/3/2003 till 26/4/2003. 7/3/2003. Please, my lords. Not 3/3. According to the prosecution, my lords, the time which is taken for the purpose of investigation is from 3/3/2003, my lords. This is the report pertaining to, as your lordship has indicated, my lords, it is from 7. Lords, the last column, if your lordships were to see in this register, your lordships would find the heading of the column is bill liability. Lords, this is what the PW5 say. If it reflects 00, which is given to the manager while according, my lords, discounting, permission to discount. The first page, my lords, there is a seal of the court, which my lords, it is difficult to read. The other pages, my lords, the heading of the last column would show bill liability document remark. Lords, it is not pertaining to only this accused number 2 and 3. The bills pertaining to all the customers of the branch, lords, would indicate 0 as the liability. The entire document. Some matters amount is also mentioned. Please, my lords. Some matters amount is also Yes, my mentioned. lords. 6037. Yes, my lords. 8,000. Yes, my lords. Wherever, my lords, the prosecution shows these 13 checks which have been discounted, all those checks, my lords, the liability is shown as 00 in this. 0. Yes, my lords. If your lordships were to see, my lords, the transaction dated, my lords, lords, the transaction dated 20/24/2003. I am just showing it as an example, my lords. 24/2003.
This has not been paginated, my lords. I'm troubling your lordships with the date itself, my lords. ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌದು. 19, 29/3, 29/3, 19/3, 23. You are referring 23. 24, my lords. 24. 24, my lords. 24/3. No, my lords. 20 of April, 24. 24. 20th of April. But whether particular entry is marked in the document? They have not been marked, my lords. But without marking, how can the court can rely upon that? 24. During the course of cross-examination, you would have confronted and. Unfortunately, that has not been done. ಮತ್ತೆ? But Only document of entire document is marked. yes, my lords. That is the defense set up by the accused number 1, my lords. Unfortunately, as your lordships has rightly said, my lords, this at least particular transaction should have been marked. Marked. Please. Would have confronted to the witness. Please, my lords. Saying that no such liability, it is mentioned as 0 in all respect of 13 checks. Please, my lords. That is not shown. That is not shown, my lords. Was there any answer is elicited in the cross-examination of witnesses? Yes, my lords. Where is that answer? Few lines. Because he only gave the report. He only gave gives the report. Evidence is very material. Yes, my lords. Shall I continue reading his lords at Continue your 142? 140. Read the evidence of PW5. Please, my lords. I have not made this register as part of my report at exhibit P30 389. After clearance amount is given to credit in register, which will reduce the liability. If the register shows 0 liability, it would help the officer to discount the check. The entire discounting of the check in the branch is shown in exhibit P51. In every branch, a register of equitable mortgage is maintained. I have gone through such a register in this branch. Legal opinion has to be taken before such equitable mortgage. In this case also, equitable mortgage has been taken, but I have not referred to that document. Witness volunteers. In this case, there was no sanction of discount of check, but there was a security by way of equitable mortgage. It is true that whenever a branch manager exceeds his or her power in discounting of checks, the same has to be informed to the circle office and ratification has to be taken. Now, my lords, the procedure is that assuming that if you exceeded the power, then ratification has to be sought. Now, my lords, may I draw your lordship's attention to, my lords, exhibit D1. Immediately after discounting of these checks, my lords, which your lordships would find, the checks dated 26/4/2003. After that, my lords, on 2/5/2003, immediately after, my lords, first was a holiday, May 1st was holiday. The next working day, according to you, ratification was ratification, I have sought for ratification, which I have produced, but the PW5 says that I have not looked into that document at all. While I was conducting inspection, I have not gone through this document. Exhibit D1 is the letter which was placed before the general manager seeking ratification of, and also, my lords, may I read, my lords? Yes. Contents of the document. I have not verified in the circle office about the report sent for Please. ratification during 1/4/2003 to 12/6/2003. Please, my lords. If the report is received and ratification is made, then the officer in the circle office could be the better person to speak about it. Please, lords. Lords, may I request your lordships to take exhibit D1, my lords? Exhibit D1. D1.
checks in all good faith, pending sanction of regular CDB, LCDB limits. But we regret to inform you that some of the checks discounted to the party are returned unpaid for the reasons funds insufficient. The details of such checks are furnished hereunder. Lots two of the checks subsequently gets honored, which there is a noting on the right side. And written one lots. We have since contacted the party and informed of the instances of return of discounted check. The parties have assured to make good amount of at the earliest. We have been following up the matter with the parties relentlessly for the recovery, and we are hopeful of early settlement of the matter. The party has offered the collateral security of 3 properties approximately worth 75 lakhs to cover our exposure till he clears the liability. We are arranging for the valuation of the properties and get the EMT done in our favor. The party has assured to clear an amount of rupees 40 lakhs by next week and the remaining amount within 25 to 30 days. While sincerely regretting the above incidents, we may inform you that we are making our best efforts to recover the entire liability, secure ourselves. As most of the checks are drawn by Mr. Mallari Rao and Uma Rao, the checks are not of first class category. Keeping the foregoing facts in view, we request you to approve, ratify our action in discounting the above local checks. We are vigorously following up with the matter and we will keep you informed of further developments in the matter. Not subsequent to it and before the investigation, the preliminary inquiry or the preliminary inspection was conducted, the property was offered as security for. This is only a request. Where is the ratification? Ratification, so far as grant of ratification, the prosecution does not say anything. And I have got no access subsequently because I was placed under suspension. Is there any ratification? I don't. Only a request. I have submitted it. My respectful submission and drawing your lordship's attention to this document is This only to request show was made on what date? March 2003. No, my lords, it is 25/2003. 25/2003, immediately after the discounting. Discounting ends at 26/4/2003, my lords. Immediately after that, even before the inspection, lords, it was me who has placed these material before the circle office. Based on this letter, my lords, the inspection was conducted. Out of the 77 checks, my lords, it is only 13 checks which got dishonored. If your lordships were to see, my lords, page 52 of the paper book, it gives stock of all the checks. 52, my lords, pertaining to the accused number 2 and 3. If your lordships were to see, my lords, 4th column from right side, my lords, honored, dishonored. Lords, almost out of 77, my lords, it is only 13 checks which get dishonored. A property was offered as security for this at my instance. Entire money has been recovered, not out of any proceedings, my lords. Even before the trial had commenced. Even before the trial had commenced, my lords, the entire money along with up-to-date interest has been recovered and it has been admitted by the prosecution witnesses. No loss is caused to the bank, and the witnesses also say that and the court have the normal banking practice to discount checks. And so far as the rules of the bank in respect of, my lords, And 1 or 2 checks are dishonored. Why you continue to? My lords, I get to know only from the register. I get to know only from the register, and it is, my lords, I alone will not take a decision. The senior manager puts forth along with the register, sends it to me for clearance. My lords, I will be guided by the register. If the register shows zero liability, my lords, I would construe that there has been no liability at all. I will get to know only thereafter. Once I get to know, my lords,
I have placed it before the circle office and sought for ratification. Subsequently, based on what I have said before the circle office, my lords, an inspection came to be conducted. If your lordships were to see, my lords, para 58 of the judgment, my lords, the learned judge also gives a finding it is true that that discounting is a normal banking activity in so many banks. However, a branch manager has to follow the rules and regulations of the bank. In the instant case, it is specifically stated that accused number 1 being scale 4 officer has the power to discount checks up to 20 lakhs in a single day. In the instant case, not only once or twice, but many times the limit is exceeded. The statements of account show that on many dates, accused number 1 has exceeded her limit in permitting discounting of checks. The very fact that in total 77 checks amounting to 576 lakhs were discounted in 3 accounts of accused number 2 and 3 within a period of 46 days. From 3/3/2003 to 26/4/2003 leads to an irresistible inference of criminal conspiracy between accused number 1 and 3. The checks were not made out of a bona fide and genuine transaction. They were not approved checks. The way in which they were drawn and they were discounted at the time and the amount was credited to 3 accounts cannot be said to be an innocent act on the part of accused number 1. Accused number 2 and 3 were having accounts so many so many other banks also. They were having SB account and current accounts and were also having housing loan accounts. This fact is proved from the evidence of PW 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. It is true that some of the witnesses were not working in Canara Bank Chamrajpet branch, Bangalore. When accused number 1 was working as branch manager, the documents regarding which they have spoken have been maintained in the bank in regular course of business. They being the bank officials of Canara Bank cannot be said to be hearsay witnesses and there is no reason to discard their testimony. The learned counsel for the accused number 1 has submitted that merely because the accused have not disputed or denied some facts, prosecution cannot be exonerated from proving such facts. The fact that accused number 1 was working in the bank as a branch manager is not disputed. The opening of joint account so and so amount of these accounts are discounted of check, discounting of check is not disputed. These facts are specifically spoken by the prosecution witnesses, which is also corroborated by documentary proof. When there is a positive assertion of fact, unless it is disputed or denied by the defense, such fact can be considered as proved. The defense of the accused number 1 is that her acts are ratified by the circle office. Exhibit PD1 is the letter written by accused number 1 seeking ratification of her acts. Maybe she has intimated the circle office about the irregularities in discounting of checks, but there is no evidence forthcoming to show that the circle office had ratified all the irregularities committed by accused number 1. Maybe the letter at Exhibit D1 goes to show that accused number 1 has not suppressed the irregularities in discounting of checks. However, in the absence of any evidence regarding ratification of the act of discounting checks, accused number 1 cannot disown the liability exceeding her limit in the matter of discounting of checks. The very fact that 77 checks amounting to 576 lakhs were discounted within a period of 46 days and the manner in which they were discounted and the amount was credited to accounts, the repetition of the previous paragraph, my lords. The fact remains, my lords, is that I have not suppressed or concealed the information from the circle office because I was expected to bring it to their knowledge immediately as per the evidence of the prosecution. The duty of the manager was whenever there is any such irregularity or whenever there is any emergency powers exercised by a manager exceeding the limit, all that is expected of the manager is to bring it to the knowledge of her superiors. That has been done, and if your lordships were to see
the evidence of PW1 at page 94, my lords. Cross-examination, lords. I was working as DGM administration at the relevant time. I do not remember the name of GM at the time. GK Bhatt was the DGM operation at that time. I do not remember who was AGM at that time. Now I see a letter written by A1 to our GM and admit the same, it as exhibit D1. I have not worked in Chamrajpet branch at any time. I directed Srikanta Murthy PW5 to visit Chamrajpet and make an investigation. I have not visited Chamrajpet branch to verify the stage of investigation. I do not remember the equitable mortgage made in the branch. It is true that when Mr. Murthy conducted investigation, I was holding meeting with parties 2 to 4 to settle the liability. I do not recollect the pursuant to the meeting held on 19/5/2003, A2 to A4 confirmed their commitment for early settlement. I do not remember that on 20/5/2003, A2 had written a letter that he had discounted checks, that he has discounted checks worth 1,14,20,000 and it is his responsibility to clear the same, and he has offered the security worth more than 2.5 crores. I am not aware of the letter dated 10/6/2003 forwarded by A1 to DGM Canara Bank. When my statement was being recorded, CBI people have not shown me the register of equitable mortgages. Based on the report given by PW5, I have given my complaint. After receiving the report from PW5, I have not made further inquiries before filing of the exhibit P1. In the report exhibit P389, there is a mention of collateral security furnished by the party. In the complaint exhibit P1 given by me, there is no reference of collateral security furnished by the party. In my complaint exhibit P1, payment of rupees 1,80,000 on 12/7/2003 and 6 lakhs on 28/6/2003 and of 10 lakhs cash on 28/6/2003 are not mentioned. Without seeking original file, I cannot say anything. I am not aware whether original file is taken away by CBI or not. I cannot say whether the report exhibit P389 was given to the CBI police along with exhibit P1 or not. Payment of rupees 1,80,000 and 6,50,000 and 10 lakhs was not within my knowledge when I gave complaints. I am not aware that these payments have been brought to the notice of GM in writing. There is a system of clean discounting of bills in the branch up to the delegated powers. Instructions are given to the officers as to what are approved bills and what are not approved bills. Without seeing those rules, I cannot say anything about them. CBI has not asked me to produce these rules. They have not asked me to produce manual of instructions on bill purchase. It is true that the branch manager is entitled to exercise emergency powers up to certain limits. It is true that whenever emergency powers are exercised, circle office has to be informed. There is a procedure to ratify exercise of emergency powers. Without seeing the file, I cannot say whether the branch had informed the circle office about the exercise of emergency power and whether circle office had ratified them. I do not know whether the branch had sent for such ratification at the end of ending March 2003 and June 2003. I do not remember about destruction of records after. What happens is, he says, last sentence, I do not remember about the destruction of the records. None of the records have been placed before the court. Only till June 2003, records have been placed before the court. Subsequent records, they say, they have not been placed. And he says, he categorically agrees that whenever there is an emergency situation, powers vested with the branch managers are exercised. Post exercise of that emergency powers, it has to be communicated to the circle office and ratification has to be sought. At this instance, exhibit D1 has been marked, where without concealing any fact, I have placed it before the circle office, and also it establishes my bona fides and clears off any doubt regarding any dishonest intention in dealing with these checks. Number one, the other aspect of the matter is,
certain amounts were paid even before the inspection was carried out by PW5. As regards, my lords, the liability towards dishonor of these checks, which he admits as 1,80,000, 6,50,000 and 10 lakhs. Lords, nothing has been, so far as PW1 is concerned, who is the author of the written information, he does not say anything about it in the written information, my lords. PW5 does not endorse receipt of these amounts towards the dishonored checks being deposited subsequently and even before the inspection was carried out. In his report, more than anything else, my lords, even the FIR does not say or contain the fact that, my lords, the entire liability was secured by a collateral security. Lords, in this cross-examination, he says that the entire liability was covered by a collateral security worth 2.5 crores. Even before, my lords, the trial had commenced. After laying of the charge sheet, my lords, it is not out of any recovery proceedings initiated by the bank, my lords. Voluntarily, the entire money got repaid along with the interest which has been recorded by the trial court in the judgment also, my lords. No loss has been suffered by the bank at all. If your lordships were to see, my lords, the order of the trial court on passing of sentence, which your lordships would find at in page 276. Order on sentence heard regarding sentence. The accused number 1 submits that she is 64-year-old and she has lost her job 8 years back. She is not getting pension and she is in great financial difficulty. She was honest and sincere throughout her service and she has lost all the name and fame because of case. She further submits that her life will be ruined if she is awarded sentence. The accused number 2 submits that he has suffered huge loss in business. He has joined a new company. Accused number 2, 3, next. PP submits. 5. Learned PP submits that since the amount has been fully recovered along with the interest, he has no objection in lenient view taken against all the accused. Lords, based on that, my lords, the sentence is passed. Where, my lords, the first accused has been sentenced to, my lords, 1 year with fine of rupees 5,000. Please, my lords, for 120B, for 421 year, for 13(1)D 2 years, my lords. Apart from this, my lords, the evidence of PW2, my lords, in page 100. I have not worked in Chamrajpet branch when this incident took place. At that time, I was working in circle office. The circle office senior most principal person is general manager. At that time, there was 3 deputy general managers under him. I was working as assistant general manager operation under one of the deputy general manager. I am not aware that the fraud in the branch was brought to the notice of the general manager by A1 herself. I am not aware of the letter dated 2/5/2003 written by A1 to the circle office. GK Bhatt was the DGM, my superior officer. I have not visited Chamrajpet at any time of inquiry. Chamrajpet branch is fully computerized branch. All discounted checks will be taken in a printout at the end of the day. Such computerized statement is not brought to my notice by the CBI. I am not aware that the party had availed housing loan prior to submitting bill discounting. At the time of discounting of checks, branch manager is expected to see how many checks were discounted, as how many discounted and how many outstanding. He has to see what is the outstanding liability at the time of discounting of the checks. Branch manager has to see what was the position as to the previous evening.
Now I see the statement for period from 3/3/2003 to 2004 to 26/4/2003. It should be 2003, my lords. The witness clarifies that if the checks are to be discounted on 16/3/2004, he has to look into the position as on 15/3/2004. Such a statement was not shown to me by CBI. CBI had come to ask me regarding powers of scale 4 officer and showed me the checks and pay slips. CBI has not asked me to produce manual of instruction on purchase of bills. CBI has not asked me regarding any instruction from bank so far as approved and not approved checks. Branch managers are given targets for deposits, advances, and other parameters. Branch managers are assisted by their staff members who are given specific works. A customer has to approach the branch manager directly for discounting of check. Discounting of check beyond discretionary power has to be reported daily to the circle office. Depending upon the amount involved, it will be dealt with by the particular officer. So, my lords, he also, lords, suggests and rather, my lords, supports the defense of the accused number 1. That, my lords, if the statement which has been placed before the officer before discounting, if it shows 0, my lords, he shall be discounting the checks. And he has been, the officer is always, my lords, guided and assisted by his colleagues. Lords, PW3, my lords. Continue the afternoon. Please, my lords. Serial number 50. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೊರಟ್ರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು? Another 45 minutes. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? No parted, madam. Before commencing the argument, if you are seeking time, you should mention. What will happen in case if we hear the matter by piecemeal? I cannot dictate the order before the court. Every day I am experiencing the same. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು 2012 matter ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು 45 minutes ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರದ್ದೇನೋ 45 minutes ಅಂತಲ್ಲ ಬರೀ. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. serial number 53 ನಾ? ಏನು? ಯಾರು ಇದು? ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಮತ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಹಾಕಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್. Bill number 51 and 52, my lord. ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 days time, my lord. Kindly grant 10 days time. ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಇದು? 2012 matter. Paperwork received in the no judgment. Paperwork received in the last month. Paperwork received. 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು? ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ವಾ? 3ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತಲ್ವ? 26/3 ಅಂತ ಡೇಟ್ ನೋಡುದು. ಏನ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಯಾವತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ? 3. ಸರಿ. Paperwork last 2 months back, 1 month back. ಆಯ್ತ್ರಿ, 2012 64 witness ಇದಾರೆ. Kindly grant 10 days time. I will make a chart and 64 ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2012. ಪ್ಲೀಸ್. ಮತ್ತೆ 64 ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2012. ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್? 10 days time. 10 days ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ 2012 ಮ್ಯಾಟರ್. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Encourage, my lord. Engage service, my lord. Engage service of senior counsel. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೀನಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. One chart ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. One chart. ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಸಪರೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನ್ ಚಾರಿಟಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ Short accommodation. Also not ready. ನೋ ಡೇಟ್. ಫರ್ದರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ರೋಸ್ಟರ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ರೋಸ್ಟರ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ? ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡು ಇಬ್ರು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಮೊದ್ಲು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ 45. ನೋಡಿ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. 3-4. Short accommodation. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕೈಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು 2012 ಇದುವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 13 ವರ್ಷದಿಂದ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ 13 ವರ್ಷದಿಂದ? ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದೇನು? ಯಾವ ಇಯರ್? ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು? ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 18 ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಇದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? 51 and ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವೇನಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಇದೆ, ಎರಡು ಕೇಸ್. ಒಂದೇ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 2 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಓತಾರ್ PC ಇರೋ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, PC ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. 51 ಬೇಕಾ? 52 ಬೇಕಾ? 51. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲೆಂಟ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಟ್ engage the senior counsel and this matter of the year of 2012, even after lapse of 13 years seeking time. However, in the ends of justice given one week time. List this matter on ಯಾವ್ದಾರ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 7/4. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ದು? 10 days ಆಗ್ಲಿಲ್ವ? 10 days ಆಯ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಇರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. 51 ಒಂದು ಅರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. 51 ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? 51, 45. ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಂಟು. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಪಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
RHS. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಓ, ಇದಾ? ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಅಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ಅಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ. serial number ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅದು? 53. Counsel for the respondent filed. The memo reporting the death of the appellant. The copy is also served on the counsel who appears on behalf of the appellant. The appellant counsel seeks time. Hence list this matter on. ಯಾವಾಗ? 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 9/4. 9/4. Serial number 55. ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿ. 2016 matter. Why you are seeking time? Mohan Kumar idar other side. Mohan Kumar. I am for the appellant, my lord. ನೀವು respondent ಕೇಳ್ತಾ Yes, ಇದ್ದೀರಾ? respondent seeking time. ಯಾಕೆ ವೈ? ಸೀನಿಯರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. Respondent counsel seeks time on the ground of senior counsel is not feeling well and counsel for the appellant also present. List this matter on ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 16/4. 16/4. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು? serial number 50. ಏನಪ್ಪ ಕೇಳಿ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನೀವು ಬಂದ್ರಾ? ಯಾರು ಇದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನ್ NOC ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ನೀವ್ ಇದೀರಲ್ಲ ಲತೀಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಲತೀಫ್ ಬಿ submits that he has received the paper book today and seeks time and counsel for the appellant ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೀಕಿಂಗ್ adjournment by the respondent counsel is this matter on 2012 matter. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 9/4. ಅಷ್ಟೇನಾ? 48. ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. 48. Yes. One submission. I shall be permitted to reply tomorrow, my lords. First ನೋಡೋಣ, let him finish. Then we'll see. Notes, I had read, my lords, the evidence of up till PW3, my lords. Now I shall take your lordships to PW4, my lords. Now you are reading PW4. Please, my lords. Page 139, my lords. Cross examination. Please. I was not present in the branch when this entire incident took place. I was not asked to produce instructions relating to exercise of emergency power and their ratification by the CBI at the time of recording my statement. I was not asked by the CBI to produce equitable mortgage, and hence I have not produced the same before CBI. In my statement before CBI on 22/10/2003, I have stated that the discounting of check was permitted by Mr. H.N. Palegar on 15/4/2003. It is true that
In my signature, in my statement, it should be read as my statement, my lords. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು Signature ಅಂತಾಗಿದೆ, my statement ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. Dated 19/3/2004, I have stated that Mr. Palegar discounted the checks on 15/4/2003. Totally 4 discounting of checks were permitted by Palegar. Discounting is normal practice in banking. Discounting is allowed subject to fulfillment of bank's other requirements. So my lords, out of these 13 checks, four checks were discounted by another senior manager. Out of 13. Out of 13. Totally 13 checks have been discounted. Totally 77 checks are discounted. Out of which, my lords, 14 checks were dishonored. Out of those 13 discounted and dishonored checks, 4 checks were discounted by another senior manager. Lords, this witness speaks about this discounting of checks by another manager when I was on leave. But unfortunately, even for these 4 checks, I have been made responsible and I am arraigned as accused. This Palegar is not an accused in the case. For the reason that I headed the branch, and since he worked as the senior manager there, when I was on leave, these 4 checks are discounted and I have been held responsible, which this witness speaks. Lords, the next witness is, my lords, I have read the evidence of PW5, my lords, who is the witness who has conducted the inspection. My lords, I shall take your lordships to PW24. 24 at 198. I have gone through the CBI office. I have gone to CBI office in Tagbekagitu. I have gone through CBI. I have given my statement. Vigilance people were not present with me when I went to CBI office. In my statement before CBI Bangalore, I have stated I suspected some fishy deal in the proposals and the same was brought to the notice of the chief manager. The chief manager caused inquiry with the other banks and on coming to know that they did not have sufficient balance in the accounts from which checks were issued, she stopped further discounting of checks and this fraudulent transaction made by Mallarao and Umarao came to light. Now I see the letter exhibit D1, which bears the signature of A1 N Padmini, and I identify the same. The CBI officer has not asked me about the equitable mortgage made by A2 and A3 with the bank. They did not ask me about the letters written to the head office regarding exercise of emergency power by A1. They did not ask me about the periodical statements sent to the circle office for ratification. Except asking me to identify the handwriting of A1, signature of A1 Srimati N Padmini, CBI officer did not ask me about it. So, my lords, it was brought to my knowledge immediately after I did not discount any of the checks further. So, my lords, once I get to know about, my lords, dishonor of the checks through this witness, lords, immediately I stop all discounting of further checks and I inform the circle office is the evidence. And my continuous correspondence with the circle office has not been collected by the CBI at all. It has never been placed before the court at all. What is the total amount? More than 1 crore? That's more than 1 crore. Out of 13 checks, for 4 checks, I have not discounted at all, my lords. Remaining 9 checks, what is the amount? Remaining 9 checks, my lords. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಏನದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಏನು? ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Let's exhibit DC. ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವಾರು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ಡ್. ಹೌದು. D4 is housing loan agreement.
D4 is housing loan agreement. ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. D5 is letter of undertaking. Explanation given by PW, explanation, deposition, so and so. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇದೆ 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 ಇದೆ. D3 is the legal scrutiny report ಅಂತಿದೆ. Lord, there is a finding also, my lords. I shall take the ಆಮೇಲೆ hardship ಕೊಡಿ. to with ಆಮೇಲೆ regard ನೋಡಿ to- ಹೇಳಿ. Please, my lords. PW 24 ಆಯ್ತು. 4 ಆಯ್ತು. 25, my lords, IO. In page 203, my lords. I have not received the complaint exhibit P1 directly. I was not involved in the registration of the FIR. After FIR was registered, file was given to me for investigation. The entire investigation was commenced and completed by me. The written order was issued by CW 26 transferring the case to me for investigation. That written order is not produced by me before the court. I have not asked Mr. Venkatramaya whether he had worked in Chamarajpet branch at that point in time. Venkatramaya had not brought to my notice exhibit D1. PW1 has not brought to my notice about the meeting held to settle the amounts and also minutes of meeting. I do not remember whether PW1 has brought to my notice about the deposit of 1,80,000 on 12/7/2003 by the borrowers. I do not remember whether it was brought to my notice that on 28/6/2003, 6,50,000 and 10 lakhs was deposited by the borrower. I do not remember whether a PW6 has brought to my notice these deposits made by the borrower. I do not remember whether PW5 and PW1 had brought to my notice about the collateral security of 1 crore taken from the borrowers. Both PW1 and PW5 have not brought to my notice about the equitable mortgage created in favor of the Canara Bank prior to filing of the FIR. I do not remember whether PW1 and PW5 have brought to my notice about of sending daily information to the circle office regarding discounting of checks. I do not remember if they have brought to my notice about the practice and methodology of ratification of the acts of the branch office by the circle office. I have not asked PW1 to 5 about exhibit P51. I have not asked PW2 about working in the said branch before recording his statement. I have not sent Palegar and Manjunath Seth for trial. On one or 2 occasions, Palegar has also discounted checks, but Manjunath Seth has not discounted the checks. I do not remember whether at the time of recording the statement of PW3, I questioned him about the discounting of checks by him. I do not remember to have asked PW4 about working in the branch at the relevant time. Again, I say he was not working there at the relevant time. I was aware that accused number 2 and 3, before opening their current accounts, had opened joint SBI account in Chamarajpet branch and availed housing loan. I do not remember whether it was brought to my notice that both A2 and A3 had filed an application for bill discounting facility and had produced the document of title, which were under scrutiny. But even before making an application seeking discounting of checks, the documents were deposited with the bank and the bank was scrutinizing the title deeds with regard to that. During the course of investigation, before filing of the charge sheet, it was not brought to my notice that both accused number 2 and 3 had furnished security for their liability. It is not correct to say that my investigation has revealed that there was no cheating and it was the normal banking practice. It is not correct to say that I have purposefully suppressed the facts of sending daily and quarterly reports regarding discounting of checks and their approval by the circle office. It is not correct to say that during the course of trial, the course of my investigation, exhibit D1 was brought to my notice along with the minutes of meeting held regarding the letters written by accused number 2 and 3 admitting their liability. It is not correct to say that I have falsely implicated accused number 1 in this case. So, my lords, the gist of cross-examination as I have set up the defense is that, my lords, even before the checks were discounted, the property papers were deposited with the bank and the property papers were being scrutinized.
there was adequate security which was taken, and that security was always available for the bank to recover its dues. And my lords, the finding given by the learned sessions judge as regards, my lords, the pecuniary gain, your lordships would find that in page 264, paragraphs number 60 and 61, my lords. The learned counsel for the accused one contends that the accused number one had taken sufficient collateral security to meet any liability arising out of discounting of checks and also dispersal of housing loan, and hence there was no dishonest intention to cheat the bank on the part of the accused number one. The fact that the accounts were opened and checks have been discounted has not been disputed. Only after dishonor of 13 checks for want of sufficient funds, and only after the housing loan amount became irregular, accused number one has taken collateral security. This finding of the learned sessions judge goes contrary to what has been stated by the investigating officer himself. This collateral security was not available when the check discounting facility was extended, and some checks which were dishonored returned dishonored. This also, my lords, is contrary to what has been stated by PWs 24 and 25. They categorically say that there was already a security created, or the documents were deposited with the bank. The subsequent act of the accused number one in taking collateral security does not absolve her from the initial liability of accounting for the discounting of checks. What's the next paragraph? Though there is no evidence to show that accused number one had received any pecuniary benefit by her acts, the evidence on hand goes to show that by discounting of checks which were not out of genuine transaction and which were not approved checks, accused number one has caused pecuniary benefit to accused number 2 and 3 to meet their commitments. Hence, accused number 1 cannot dishonor liability. Lots, I stop at this and make a submission, lots. So far as lots, this finding where the learned sessions judge would hold that these checks were not genuine transaction and were not approved checks. Lots, this does not find any place so far as the evidence of PWs 1 to 5 are concerned. They don't say which are the, it becomes duty on the part of the prosecution to first show to the court that what are genuine transactions and how these checks were not out of genuine transactions. What are approved checks and what is the rule or what is the regulation or what is the norm which says that this is an approved check and this should not have been categorized as the one which gets qualified for discounting. They don't even say why this should be treated as an approved check or it is a disapproved check. Merely for the reason that, my lords, this check gets dishonored. I have been sent for trial. And for the reason that it gets dishonored, it is termed as an unapproved check. Lords, if this analogy has to be drawn, all 77 checks which have been honored, Lord, should have been treated as the one which gets qualified as disapproved check. They don't say that. They selectively, my lords, pick up those dishonored checks. Not in the banking practice, if it is a normal business of discounting of checks, unless, my lords, a background is placed before the court to show that I had an antecedent, I am habitual in committing these kind of acts. Not only taking selectively picking up only these stray instances to hold me guilty for criminal misconduct, my lords, it is unusual. Next paragraph, my lords. It is the case of the prosecution that there was irregularity in sanction of housing loan by accused number 1 to accused number 2 and 3. It is alleged that accused number 1 had not collected margin money while releasing the housing loan sanction to accused number 2 and 3. No documents are produced regarding application for sanction of housing loans and its sanction. There is no sufficient oral documentary evidence regarding irregularities in sanction of housing loan to accused number 2 and 3. So, my lord, so far as the housing loan is concerned, my lords, to the tune of 21 lakhs,
But the court gives a finding in my favor saying that the prosecution has failed to prove any irregularity so far as this housing loan is concerned. The only fact that remains is that, my lords, with regard to the discount of 9 checks out of the 13 checks, because 4 checks, even the IO admits that it has got nothing to do with me. Lord, in the background of, my lords, not having any evidence with regard to any person pecuniary gain made by accused number 1, my lords, I shall. One judgment of the Supreme Court, my lords, yes, please, my lords. I shall read one paragraph in the impugned judgment, my lord. Thereafter, I shall take your lordships to Yes. the judgment. Lords, in page 269, my lords. 269. Lords, considering the fact that accused number 1 has helped accused number 2 and 3 in opening of their account of their SBI and current accounts, and within a span of 46 days thereafter discounting the checks which were not approved checks amounting to so and so lakhs, it is pertinent that the accused number 1 has misused or abused her position to cause pecuniary benefit to accused number 2 and 3. The checks dishonored, discounted by accused number 1 are only accommodative checks arising out of or not arising out of genuine transaction, but the abuse of position of accused number 1 as branch manager is apparent from the evidence led before the court. The accused number 1 is guilty of committing criminal misconduct. So, my lords, the finding is that I, by virtue of exercise of my powers to discount the checks, my lords, I have abused my authority. And the negative finding as against the case of the prosecution is that I have not made a pecuniary gain. Lords, the judgment of the Supreme Court that I am relaying now, lords, deals with the same in paragraph 22, my lords. The only charge is with respect to misuse of authority, which does not come under the provisions of the Prevention of Corruption Act. And none of the ingredients regarding demand or obtaining or acceptance of bribe or any illegal gratification has come out. The accusation was only that the policy of the state required a tender process to be adopted by the minister had sanctioned the grant of fishing rights on an upset price, which is alleged to be misuse of authority, especially since the policy can be deviated from only on the orders of the chief minister or the cabinet as per the policy document and the rules of the business framed. The investigation report, as we observed, speaks only of an allegation of misuse of authority without any allegation of demand and acceptance of bribe as against the appellant. The presumption under section 20 of the act is that if there is a demand and acceptance of bribe, then there is a presumption that it is to dishonestly carry out some activity by a public servant for which first proof will have to be offered of demand and acceptance. It is not otherwise that if there is a misuse of authority, then there is always a presumption of demand and acceptance of bribe, resulting in a valid allegation of corruption. But this is also a case where, my lords, the allegation is that the policy was deviated from and exercise of power was not within the, my lords, jurisdiction of the minister. Since, my lords, there was no allegation of bribery, there was no allegation of corruption otherwise. Here, my lords, in fact, the FIR got quashed, my lords, in this case. My respectful submission, my lords, in the light of the finding given by the learned sessions judge with regard to, my lords, non-existence of any material
as regards, my lords, any pecuniary gain made by accused number 1. And also, my lords, the finding given to the extent that, my lords, no loss is caused to the bank. And also that the evidence says that, my lords, as on date of making of application for discounting of check, there was adequate security created and offered to the bank for covering the liability, my lords. I had no dishonest intention of cheating the bank, and I had not conspired with accused numbers 2 and 3, my lords. Lords, 2 of the documents, my lords, only for your lordships to appreciate, which is not part of the record, and it has got nothing to do with the evidence, my lords. I shall draw your lordships paying attention to these 2, which may have some bearing, my lords. But documents are part of records alla adu. Alla iವಾಗ latest. Latest ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಾವು ನೋಡಕ್ಕಷ್ಟೇ. Lords, she is a cancer patient. Lords, 3 cycles of chemotherapy right from 2015 till 2021 is over. Now, Lords, she is again diagnosed with cancer at stage 3. She is aged about 77 years, Lords. The other document is, my lords, the bank gives a letter which has not marked. Unfortunately, we have also not got it marked, but the gist of it is in the judgment, my lords, that in 2027 itself, even before the trial had commenced in the matter, the entire loan was closed. Lords, at the most, my lords, assuming that, my lords, I have exceeded my powers in discounting the checks. Lords, my conduct of subsequently, my lords, immediately without any loss of time, bringing it to the knowledge of the circle office and taking all steps further to ensure that this money is brought back to the bank. My lords, shows my bona fides, my lords. I had never carried any dishonest intention in causing any loss to the bank, and also that, my lords, it has not resulted in any loss to the bank. My respectful submission is that, my lords, even at any rate, my act of discounting the checks, my lords, Exhibit P51 was the guiding force for me to discount the check, which has not been considered by the trial court. Even with that, my lords, even in the absence of Exhibit P51, my lords, I could only be termed as the one who has done it as dereliction or in negligence, my lords, in discharging my duty, not beyond that, for which I have already suffered. Lords, I have been dismissed from service only because of this, and I have lost my employment. Whatever was the act, my lords, beyond that I have already suffered, my lords. More than that, my lords, I have been now sentenced, my lord, for which reason I am before your lordships, my lords. My respectful submission is that, my lords, there is no evidence from the side of the prosecution to show that there was any criminal misconduct on my part, my lords. So, my lords, the judgment of conviction may kindly be set aside. Yes. Heard the appellant counsel and counsel for the respondent seeks time. List this matter tomorrow. Nala speak. Bhargav ji.
ಅದ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು. What is the matter? It's the case of conviction for 306 IPC. 306. 306. When Mala has committed suicide, was pregnant of 6 months. She was unmarried. And the prosecution has connected the relevance of the accused in respect of her pregnancy. The Lordship may kindly see the learned judge has convicted for the appellant for 306 punishable in section 306 for a period of 5 years imprisonment at page 111 and 3,000 rupees fine. The prosecution cases, Your Lordship may kindly see. The deceased Mala was the resident of a village, Chandrayapatna, Hovli, Bidinluru Grama, Narsimappa, Devanalli Taluk. And the exhibit P1 is a complaint lodged by her sister Muniratna. Muniratnamma. It is at page 5, my lord, paper book. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಿದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಮು ರಾಮಪ್ಪ ಅದು ನಾನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿ. ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಟಬಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಗೌ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಮುರಳಿ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 2 ಹೆಂಡತಿಯರು ಇರುವುದರಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಜಗಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗುವ ಜಾಗ ಕೇಳಿದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಮುರಳಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಮಾಲಾರವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿ 6 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ದಿನಾಂಕ 27/3/2010 ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಗೆ 4 ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆ, ವಿಷದ ಕಾಳು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆ, ಕಾಳಿಗೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಹುಳ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ನುಂಗಿ ಸಾವನ್ನು ಒಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಮಾಲಾರವರು ದಿನಾಂಕ 27/3/2010 ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಆಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನವರು ಬಂದು ನೋಡಿದರು. ಸದರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಾವುಗಳು 108 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಮಾಲಾರವರು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮುರಳಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಮಾಲಾರವರು ದಿನಾಂಕ 28/3/10 ಸುಮಾರು 9:30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪ. This complaint has been examined as PW1. And important witnesses are PW3, Murthy, who happens to be the brother of the complainant, and the complainant PW1. The evidence of PWN is at page 33. ಮಾಲಾ ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಆರೋಪಿ ಹೆಸರು ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ. ನನಗೆ ಚಾಸ 2 ಮತ್ತು 3 ಇವರ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಮಾಲಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ಆರೋಪಿಯ ಸ್ವಂತ ಊರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಬೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯಂತೆ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಮಾಲಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲಾಳ ಬಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುರಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಲಾಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಮಾಲಾ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಆರೋಪಿಯು ಮಾಲಾಳಿಗೆ ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದು ಬೇಡ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗು ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಲಾ ತನ್ನ ಮರಣಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಈಗ 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಲಾ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ 6 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಳು. ತಕ್ಷಣ ತಾವು ನಲ್ಲೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮಾಲಾಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾಳನ್ನು ಬೂದಿಗೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳಿ ಬಂತು. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲಾಳ ಬಳಿ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಲಾ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮುರಳಿ ನನಗೆ ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಮಾಲಾಳ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ CR ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದೂರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಶಾನೆ P ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು PA ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಶವ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶವದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ನಾವು ಶವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಲಾಳ ಮರಣದ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಲಾ ವಿಷದ ಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆನು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಜರು ಬರೆದರು. ಸ್ಥಳದ ಮಹಜರನ್ನು ನಿಶಾನೆ P2 ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಶಾನೆ P2A ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಜರ್ ಬರೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ನಿಶಾನೆ P2 ಮಹಜರು ಬರೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಈಗ ಮುದ್ದೆಮಾಲು 1 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. 47. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕವಿತಾಳ ಗಂಡನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಆರೋಪಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಣ್ಣನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು, ಅವರು ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರವರನ್ನು ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿಯ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ದಿವಾಕರ ಎಂಬ ತಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಹಾಗೂ ದಿವಾಕರ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ದಿವಾಕರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಮಾಲಾ ಮತ್ತು ದಿವಾಕರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ದಿವಾಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರ ಸದರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ದಿವಾಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲಾಳ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಾದ ವರಸೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ನಾನು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸಿಟಿಜನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ ಇದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಸದರಿ ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು. ಸದರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮಗಳ ಬಳಿ ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕನ ಬಳಿ ತಾನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಕೊಡಿಸಲು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಮತ್ತು ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆರೋಪಿಯ ಬಳಿ ನೀನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಡೆಂದು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳು. ಸದರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಸಂಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಮಾಲಾ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆನು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದೆನು ಮತ್ತು ಮಾಲಾಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದಳು. ಮಾಲಾ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಜೆ 5:30 ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ದಿನ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆನು. ಆ ದಿನ ನಾನು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಆ ದಿನ ಮಾಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಂಜೆ 6:30 ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಲಾಳನ್ನು ಆ ದಿನ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಂಜೆ 7:30 ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ನಲ್ಲೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಮ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಯಂತ್ ಇದ್ದೆವು. So this is also quite contrary to the complaint governments where she stated that only her brother Murthy and herself was in the hospital. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ. They did not speak about the presence of the doctor at the time of so-called statement. ಮಾಲಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾನು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರನ್ನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಯಂತ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಿವರಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜಯಂತ್ ನನಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ದೂರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮಾರನೆಯ ಬಂದವರು ಮಾಲಾ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹಜರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 6 ಜನರಿದ್ದರು. ನಿಶಾನೆ P2 ಮಹಜರಿಗೆ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂಜನಪ್ಪ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಜರನ್ನು ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬರೆದರು. ಮಹಜರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಒಂದನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ತಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ 1 ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆ ತುಂಡುಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 12 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಲಾ ಸೇವಿಸಿದಳು. ಮಹಜರ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿ. So far as this government's my lord, so Mahajar as well as the statement of the other witnesses and the complaint stated, he brought 4 tablets, given her 2 tablets to the deceased and taken back 2 tablets for him. And he also stated that he will also commit suicide, you also commit suicide. But here in she's already taken a tablet, 2 tablets, and other remaining 2 tablets are still it is there. 1 ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆ ತುಂಡುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು 12 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಲಾ ಸೇವಿಸಿದ್ದಳು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ 2 ಮಾತ್ರೆ. ಮಹಜರ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಸರಿ. ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರಿದ್ದು ಮಾಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಲಾಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಲಾ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ಮಾಲಾಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಲಾ ಸೇವಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಿಶಾನೆ P1 ನಾನು ಬರೆಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಳನ್ನು 6 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿಶಾನೆ P1 ಬರೆಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಮಾಲಾಳನ್ನು ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಮಾಲಾಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಲಾ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೂದಿಗೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು ಎಂದು ನಾನು ನಿಶಾನೆ P1 ಬರೆಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಮಾಲಾ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮುರಳಿ ತನಗೆ ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಶಾನೆ P1 ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಮಾಲಾಳ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ CR ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ನಿಶಾನೆ P1 ನಾನು ಬರೆಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ.
ನಾನು ದಿನಾಂಕ 27/3/2010 ಮನೆಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಾಗಿಲು ಬಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನಿಶಾನೆ P1ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಶಾನೆ D ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಶಾನೆ P1 ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. The medical report has not been produced by the prosecution to the effect that whether the doctor was present or not, or whether the statement was made before the doctor or not. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಜರಿಗೆ ಬರದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆಮಾಲು 1ರ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ನಿಶಾನೆ P ಮಾಜರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಮುರಳಿ ಮಾಲಾಳೊಂದಿಗೆ ಸಲಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೇರಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು. ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾಲಾ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. Then your lordship may kindly see the person who has accompanied with her to the hospital is PW3. Not PW3 minute. PW3 minute. Murthy. Age 45 minute. ಮಾಲಾ ನನ್ನ ತಂಗಿ. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕವಿತಾಳ ಗಂಡನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ. ಈಗ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮಾಲಾ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳು. ಆರೋಪಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಲಾಳ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಅವಳು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಆಗ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವರ ಬಳಿ ಮಾಲಾ ಏಕೆ ಬಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವಳು ತನಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. Therefore, your lordship may kindly say that whispering with regard to the connection with the accused number 1 and so far as she has stated before the PW1 is incorrect. ಆಗ ನಾನು ಮಾಲಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಾಲಾಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದು ವಾಸನೆ ನೋಡಿದನು. ಆಗ ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ನೊರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷದ ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆಯ ವಾಸನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೊಸಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಬೂದಿಗೆರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾಲಾಳ ಬಳಿ ನಾನು, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 1, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 2 ಮತ್ತು ಆಂಜನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಜಯಂತ್. This has been improvement. In the early stage of statement, it has only 2 were present. Now they given the names of about 6 members. ಆಂಜನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು, ಜಯಂತ ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಲಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಾನು ಮುರಳಿಯಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ನನಗೆ 4 ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ನೀನು ತಿಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು 1 ವಿಷದ ಕಾಳಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದೆನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ತಾಮ್ರದ ಚುಂಬನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. So she speaks as per this one tablet. And ಮಾಜರಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರಲು ಗೀರಲು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇವ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿವುಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಾ ಹೇಳಿದಂತೆ 2 ತುಂಡಾದ ವಿಷಗಳ ಕಾಳಿನ ಮಾತ್ರೆ ನೋಡಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ಶಿವು ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಲಾ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-9 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಮಾಲಾ
ಸಾವಿಗೆ ಆರೋಪಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಶವ ಪಂಚನಾಮ ಬರೆದು ಶವ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಶವವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಶವವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕವಿತಾಳ ಗಂಡನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಆರೋಪಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವರಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಅವಳನ್ನು ಕೈವಾರದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ಬಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ದಿವಾಕರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಈಗ 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಲಾ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಲಾ ಆ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. He said that early in the chief examination he was very much present in the 6 o'clock. By that time the incidents already occurred. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಲಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ನಂತರ ನಾನು ಮಾಲಾಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆನು. ಮಾಲಾಳ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ದಟ್ ಇಸ್ PW1, ಜಯಂತಿ PW8, ರಾಮಪ್ಪ PW3 ಇದ್ದೆವು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ, ಭೈರಪ್ಪ, ಆಂಜನಪ್ಪ ಸಹ ಇದ್ದರು. ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಜನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:39 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿ 4 ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು 2 ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗು, ನಾನು ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ 2 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಲಾಳ ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಬಂದು ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುರಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಂದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಲಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆ ದಿನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ಇವರ ಬಳಿ ಮಾಲಾ ಏಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸದರಿ ವಿಚಾರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ he has stated. The PW1 also doesn't know about the cause of unconsciousness. ವಿಷಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಜಯಂತ್, ಮುನಿರತ್ನ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಆಂಜನಪ್ಪ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಮಾಲಾಳ ಮರಣಾನಂತರ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶವ ಪಂಚನಾಮ ಬರೆದ ಸುಳ್ಳು. ದಿನಾಂಕ 27/3/2010 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಲಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು. ಆರೋಪಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. Then your lordship may kindly see so far as abatement by the accused person. One Jayant has at the later stage your statement was recorded and he has deposed, who is PW 8 man. ನಾನು ಬಿದ್ದಲಪುರ ಪೇಜ್ 65. ನಾನು ಬಿದ್ದಲಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 4 ಇವರ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ಮುರಳಿ. ಆರೋಪಿ ಮಾಲಾಳ ಅಕ್ಕ ಕವಿತಾಳ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧ. ದಿನಾಂಕ 27/3/2010 ಸಂಜೆ 4:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಾಲಾಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. In order to connect the accused person with the alleged incident, this witness has been examined as PW8. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತರ. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳ ಅಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಾ ವಿಷದ ಕಾಳು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ತಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ನಲ್ಲೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. So far as his presence only, this witness is important. Then your lordship may kindly see, this statement does not survive for the reason that the father of the deceased has given a statement that the accused was absconded, and the sister also, complainant has also stated that is already absconded. Father ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ abscond ಆಗಿದ್ದಾರೆ. PW4 ಮೇಲೆ page 50. ಮಾಲಾ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕವಿತಾಳ ಗಂಡನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿ. ಈಗ 1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ 1995ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವರ ಗಂಡ ಸಹ ಈಗ 2ನೇ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದಿನದಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಂಜೆ 7:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಮಾಲಾ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ಮತ್ತು 3 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಂತರ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 3 ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷದ ಕಾಳನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಷನ್, ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ ಎಂದು ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಅದರಂತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ asked his brother, another brother, to verify whether those tablets are there. Here PW4 says that it was called over phone by PW3 and requested him whether to verify whether the tablets are there or not. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಲಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವಳ ಬಳಿ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಆಗ ಮಾಲಾ ಮುರಳಿಗೆ ತನಗೆ 4 ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು 2 ತಂದು ಸಾಯಿ, ನಾನು ಕೂಡ 2 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು ಎಂದು ಮೂರ್ತಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಮಾಲಾ 6 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಅವಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಮಾಲಾ ವಿಷ ತಿಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆರೋಪಿ ಮುರಳಿಯೇ ಮಾಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೆಂದು ಮಾಲಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. This is the first time the PW4 says that he refused to get married her, therefore she committed suicide. ಮಾಲಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮಾಲಾಳ ಶವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಪಾರ್ಟಿ ಸಾವಲ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕವಿತಾಳ ಗಂಡನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ಕೈವಾರ ಹೋಬಳಿಯ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ದಿವಾಕರ ಎಂಬ ಸಹೋದರನಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿ. ದಿವಾಕರ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 7:30ಕ್ಕೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಮಾಲಾ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆನು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಲಾಳನ್ನು ಆ ದಿನ 8:30 ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ದಿನ ನಾನು 7:30ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾಲಾಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್‌ಶಿಪ್, ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ. ಮಾಲಾಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ದಿನ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಮಾಲಾಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲಾ ಒಂದು ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ತಾಮ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಎಂದು ಮೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಡಾದ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾಲಾಳ
ಬಳಿ ತಾವುಗಳು ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿದಾಗ ಮುರಳಿ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನೀನು 2 ತಿಂದು ಸಾಯಿ 2 ತಿಂದು ನಾನು 2 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಈ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಲಾ ತಿಳಿಸಿದಳು ಎಂದು ನನಗೆ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಆರೋಪಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ 7:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆನು. ಆಗ ಮಾಲಾ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಗ ನಾನು ಮಾಲಾಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಆರೋಪಿಯಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಲಾ ಒಂದು ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದರಂತೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಆ ಕಾಳು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳು. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಾವಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿ 1 ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಸೇರಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೂರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ. ಮಾಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ದಿನದಿಂದ 3 ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 27/3/2010 ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ರಾಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಳು. ಮುರಳಿ ಈಗ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. Your Lordship may kindly see, so far as evidence of PW 8, he states that just before 1 hour or 2 hours of the incident, before she attempting to commit suicide, he speaks about that accused person entered their house in order to connect it. But this witness says that statement ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ, 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು 28 ಮಾಡಿದೆ. Incident was taken, so attempt was committed on 27th. 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Then you will also may kindly see exhibit P2, P3, major. P2 or P3? P3? P3 is inquest mallet. P2. Exhibit P2 na? P2 paper book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? 1 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಇದೆ. Page 19. ದಿನಾಂಕ 29/3/2010 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬೆದಲ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿರಾಮಪ್ಪನವರು ವಾಸಮದ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಪಂಚಾಯತರ ಸಮಕ್ಷಮ. ಈ ದಿನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಠಾಣೆಯ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ 29/10 ಕಲಂ 306 IPC ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪಂಚರಾದ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಈ ಕೇಸಿನ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಲಾ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆಂದು ನುಡಿದು ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮಗಳ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ನರಸಿಂಹಪ್ಪನವರ ವಾಸದ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮಾರ್ಕ್ 2-3 ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ 1-1.5 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಬ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃತ್ಯದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 30 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರ ಇದೆ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು 2 ಪೀಸು ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಆರೋಪಿಯು ಮುರಳಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮೃತ ಮಾಲಾ ತಿಂದು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗುಂಡಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ನುಡಿದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕಲ್ ಫಾಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಒಳಗಡೆ 2 ಪೀಸು ಕಪ್ಪನೆಯ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. Your Lordship may kindly see, the police have not seized that directly from the spot. This has been collected by the PW1 and handed over to the person who has drawn the measure. And ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ 2 ಪೀಸು ಕಪ್ಪನೆಯ ವಿಷದ ಮಾತ್ರೆಗಳು. The 2 tablets were given to her. As per this measure, both 2 tablets were very much there in house. ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಾಗಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಒಲೆ ಇದ್ದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಲು ಇದ್ದು ಅದರ ಉತ್ತರ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೊಡೆದು ಅಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಗುಂಡಿ ಬೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದ ಗೋಡೆಯ ಕಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೀರು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಶೀಟಿನ ಮನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಲನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ನೆಲ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಶಾನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕುಬಂದಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. Then your Lordship. Evidence of PW 11, the director of FSL. Page 77. Yes. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2002 ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು BSc ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯುಕ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಪರಿಣಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 12/4/2019 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ DYSP CR ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ 29/2010 ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ 5 ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ PC 97 ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸದರಿ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ದಿನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳ ಸೀಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸೀಲುಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸೀಲುಗಳಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 25/10 ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ಜಠರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿನ ತುಂಡು ಮತ್ತು ಅಡಕಗಳು, ಬಾಟಲ್ 2ರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳ ತುಣುಕುಗಳು, ಬಾಟಲ್ 3ರಲ್ಲಿ ಮೃತಳ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದ ರಕ್ತ, ಬಾಟಲ್ 4ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಬಾಟಲ್ಗಳಿದ್ದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ, ಬಾಟಲ್ 5ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯುಕ್ತ ಮಾತ್ರೆಗಳು. Your Lordship, kindly see ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು UV ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಬಾಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 5ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ವರ್ಜೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಶಾನೆ P6 ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಶಾನೆ P6A ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಿಶಾನೆ P1ರಿಂದ 3 ಮಾನವ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸದರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲು 4ರಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು 5 ವಿಷಯುಕ್ತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ದೆಮಾಲು 1 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುದ್ದೆಮಾಲು 5 ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆಂದು ಈಗ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದೆಮಾಲು 1ರಿಂದ 3 ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಲು ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಂಶವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ.
ಕಾರಣ ನಾನು ಈಗ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಂಬ ಆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಜರು ಮಾಡಿಸುವುದು. You last may kindly see the whatever the articles produced by the prosecution, he has given the opinion that that is a insecticide or poisonous or something. The contents which was present in the stomach of the deceased has not been compared, whether the same contents of the tablets, same tablets are available, traced in the stomach of the accused. Then you will also may kindly see the evidence of another important witness, who is none other than Dr. Bhimappa, PW 13 man. He's a professor of forensic department. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 28/3 CR ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಲಾ ಎಂಬ 18 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಿಂದ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ರಿಂದ 4:30ವರೆಗೆ ದೇಹದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಶವದ ಹೊರಮೈ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಲಗೈಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ದು ಗುರುತುಗಳು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೇಹದ ಹೊರಮೈನಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಲ್ಲೇಖಿತ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. FSL ನಿಂದ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಲಾಳ ಸಾವಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ PM ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶಾನೆ P8 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಶಾನೆ P8C ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಶಾನೆ P8 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಳಿಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಳು ಸೇವಿಸಿದಂಥ ವಿಷವಸ್ತುವಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. The percentage of poisonous product was available in the stomach is not disclosed, and the witness is not in a position to explain the same, Your Lordship. So my submission before Your Lordship, kindly see. It's a known fact that she was pregnant about 6 to 6.5 months before she committing the suicide. Before that, there was no complaint, no allegations, nothing was against the petition, accused person. If at all the accused was responsible for her pregnancy, there should be some incidents or lodging complaint or facts should be transpired between the deceased and the accused and the family members. Nothing is whispered in the prosecution that till 6 months why she was kept and why it was concealed. And apart from that, the complaint government itself is quite contrary to the statement of not only evidence of the PW1, her own evidence, and contrary to other witnesses also. As per the complaint governments, when the PW1 came to house, she already fell down. And as per our evidence, Your Lordship may kindly see, she states that when she came to a house by 6:30, she was all right. She had the dinner by 7:30, the deceased, and thereafter she has taken tablets and made attempt to commit suicide. And wherein also it is not detailed explanation is given so far as the cause of attempting to commit suicide by the deceased. And so far as medical evidence is concerned, they state the doctor was present. She made a declaration before them whatsoever. And early in the statement of the PW1, she stated that her brother Murthy and herself alone were present. And father says that they informed about the presence of about 7 persons. Again, the complaint in our evidence state that there were 4 persons were present.
And these are all in respect of these incidents and affairs, neither doctor has deposed nor records are available in the on the record. So my submission, this pregnant is certain. Father says that for the last 3 days he is not available, he is absconded. So therefore the PW8 evidence stating that he entered the house on 27th just before she committing the suicide. And that is the reason why he entered is to hand over the tablets to her. That is there. But there is no connection to events to event. And apart from that, once it is the prosecution case is also that he brought 4 tablets, given 2 tablets to her on the pretext that he has retained 2 tablets on the pretext that he will commit suicide by taking 2 tablets. But further, it is also that she has taken the tablets. Again, once again, it says that one of the witnesses says that there are 2 tablets are very much available. And another witness says that 1.5 tablets was there. And at the time of merger, 2 black ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಚೂರುಗಳಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So there is no corroboration in the evidences of the witnesses, and whether the petition appellant was responsible for a pregnancy or not, but whether he is responsible for she making attempts to commit suicide is different. And there is no medical examination or the DNA test so far as pregnancy was because of the accused, the appellant before your lordship. Nothing prevented the prosecution to obtain the DNA report so far as pregnancy concerned. And therefore my submission before your lordship is that the conviction and sentence imposed is improper and it is liable to be set aside. Yes. Kumar, Chod, order the appellant counsel and counsel for the state seeks time. Okay. Third in part. My respondents' arguments. Date of this. Madam, date, ನಾಳೆ please. Tomorrow. 51 action, 52 ಚಂದ್ರಶೇಖರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. It's married and the small 2 children are. Married. Living small kids. ಆಯ್ತು. ಚಂದ್ರಶೇಖರಕ್ಕೆ Third, appellant counsel is absent and your respondent are Prasanna Kumar. ಹಾ ಸರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲ ಲೇಡಿ. ಬಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 1 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. 53 ಆಯ್ತು. 54 PS ಪ್ರಸಾದ್ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ವೈಡಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್. ಇದೇನ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ ಫಾರ್ R1 and R2 ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ವೈಡಿ ಯಾರಿಗೆ? R2 ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಬ್ರೇನಾ ಇದು? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಾರೆ. 55 and then 56 R ಶಶಿಧರ್
Complainant appeal. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ 138 138. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ PNDJ 23 ಮ್ಯಾಟ್ರ 23 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ಲೇ 23 ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಂಗಿದೆ. ಹೌದು. Appellant counsel present and counsel for respondent absent. If respondent counsel doesn't appear in the next date of hearing, matter will be heard in his absence. List this matter on 16/4. 57. Girish Badadare, KN Mohan. ಇದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 12/3 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ. Appellant counsel and counsel for respondent absent. Both counsels are absent. List this matter finally on 16/4. 58 Pattabi Raman, L Malesh 138 ಇರಬೇಕು. 18/3 for want of time ಅಂತ. 18/3. Both counsels are absent. One more opportunity is given. List this matter on with 16/4. 59 absent. 60. Lohitim. Chandrasekhar P. Patil. Lohit Tem. Present the appellant in this case. Ha. 138 matter. Ha. Before the Honorable Trial Court, the complaint was dismissed, my lord. And the accused is acquitted. The ground which is taken in the judgment is, my lord, in this the Honorable Trial Court says, para number 8 of the judgment is the aggrieved, madam, my lord. Ink page number 17. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಲಿಖಿತ ದಿನಿಮ 138 ಕಲಂ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಆರೋಪಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಪರಿಮಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿಗೆ 30 ದಿನದ ಕಾಲಮಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಪಿ 2ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಬರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 5/8/2017 ಎಂದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 4/9/2017 ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಆರೋಪಿಗೆ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ 31 ದಿನಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಲಿಖಿತ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಲಂ 138 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. My lord, the observation is wrong, my lord. Because my lord, the date of dishonor is 5/8/2017. 5/8/2017. 13 17 is 2017. 17 dishonor. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿಂದ PCR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋ 4/9/2017. 4/9. 30 days ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಡಿಸೈನರ್ ಡೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಆ ದಿನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 days ಮೇಡಮ್. ಅದಾಗಿ 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್. ನಾವು ಯಾವತ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೋನರ್ ಆಗಿ 1-2-3 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಮಂಡಿಸಿದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಲಿಖಿತ ಅಧಿನಿಯಮ 1 ಅಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಾಲ ಪರಿಮಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಆರೋಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆರೋಪಿಯು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 11,700 ಬರೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು 11,70,000 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಲಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ 11,70,000 ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17 17 ಆ ರೀತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನೇ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು.
ಈ ಒಂದರ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ 70 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The second, ಅದು second ground. Defense ನಂದು. My lord, I pray my lord to kindly peruse the check. ಸರಿ ರೀ, ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ? ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸದರಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ರೀಸನ್? ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಕಾಲಮಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ವರ್ಗಾವಣೆ ಲಿಖಿತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಬರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 5/8 ಎಂದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಫಿರ್ಯಾದರ ಆರೋಪಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 4/9/2018 ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ಯಾದರ ಆರೋಪಿಯ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ 31 ದಿನಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ 4/9 ಹೆಂಗ್ರೆ ಆಗುತ್ತದು? ಕರೆಕ್ಟ್ 30 ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ನ ಹಾ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ 4/9. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಹಾ 1 ತಿಂಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾ 31 ಹೆಂಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ 4/9 ಆದ್ರೆ? ಹಾ ಹಾ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಡಿಸೈನರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಮೆಮೊ 5 ಒಪ್ಕೊಂಡವ್ರ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P2 ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P2. August 2017. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7. ಹಾ 4 ಲೈನ್. ಈಶಾನ್ಯ P2 ಅದೇ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಶಾನ್ಯ P2 ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ 5/8/2007 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅವತ್ತೇ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಅವತ್ತಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು 31st ಡೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಹೆಂಗ್ರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 5/8/2017. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 92 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಡೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಪೂರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡು ಓದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಅದೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಮೇಡಮ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಆರೋಪಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ, ಹಾಗೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ರಿ? ಮೈಲಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೈಲಾರ್ಡ್, ಅದೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೈಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಆರೋಪಿಗೆ ಕಾಲ ಪರಿಮಿತಿ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲ್ವೇ ಅದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮೈಲಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅದು ನಾನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ದೋಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸಹಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್
ground of defense is ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋಂತ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮೇಲೋ. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಮೇಲೋ, ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಪಿನೇ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಾನು ಡಿನೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಜೆಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವ್ರದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮೇಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2014 ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೇಲೆ. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಅವ್ರು ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಲ್ಲಿ KR ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು. ಅವರ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇವರು ಜಿಶಾ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಅವರ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 11,70,000. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 10,00,000 ಆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದಯಮಾಡಿ 2014 ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ 2014 ಆದಂತ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಯಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಮೇ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ 2014 ಮೇಲೆ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ 10 lakhs rupees has been released, debited. ನೀವು ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಜೂನ್ 2014 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಯಾವತ್ತು? ಜೂನ್ 2014 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅಂತ. ಜೂನ್ 2014. ಹೌದು ಮೇಲೆ, ಜೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೂನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು? ಜೂನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಜೂನ್? ಹೌದು, ಜೂನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತನಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಜೂನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಡೆಬಿಟೆಡ್ 10,00,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈ 3 ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ 3 grounds ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿ. In the complaint, he does not say that on what date the amount was paid. The complaint he says that he has paid 11,70,000. He had received the substantial retirement benefit from the office of Bescom. The accused, by knowing that complainant had received the substantial amount, requested hand loan of rupees 11,70,000 from the complainant to meet the cost of his sister's marriage and cost of construction of his house. Complainant submitted in the month of June. The complainant had paid a sum of 11,70,000 in cash. That date detail here. The accused has agreed promised to pay the said amount within 2 years. The complainant submitted that the accused did not pay the said amount as promised. With great persuasion, the accused has issued post-dated check. Bearing numbers dated 2/8/2017. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ 2/8/2017 ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಆಯ್ತು. ಪರ್ಮನೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಒಟ್ಟ ದುಡ್ಡೇ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 11,700.
11 ಲಕ್ಷದ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿದ್ದಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ T1 ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ T1 ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ? 11,000 ಆಯ್ತ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಕ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಚೆಕ್ itself is invalid. ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ ಮಾಡಿದಿರ್ರಿ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀರಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದೀರಾ ನಿಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ? ಚೆಕ್ ತಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್, ಬಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಮ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ PW1 ಚೆಕ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಡಿನೇ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು? ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತಾರ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಕೌನ್ಸಲ್. ನೀವು ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆ ಸೈನ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ PW1 ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮತ್ತೆ you have also not entered into the witness box also, not led any defense evidence also. ನನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ. ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡಿನೈಡ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್? ಚೆಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಚೆಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಚೆಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ನಾನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಿರಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಿರಾ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು 313 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. 313 ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಡಿನೈಲ್. ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರೋದು legal notice was issued on the 31st day. ಆಯ್ತು. That cannot be taken into account. And the second one is that he has no financial capacity. What the ಆಯ್ತು. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನವ್ರು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ನಂಬರ್ 17 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಜೂನ್ 2014ರಂದು ಆರೋಪಿಗೆ ತಾನು 11,70,000 ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಶಾನೆ T7 ಅದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕ 24/5/2014 ಮಾತ್ರ ಜೂನ್ 2014 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ T7ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24/5/2014 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,56,589 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಾಲವನ್ನು ಜೂನ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ 2014ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿ 11,70,000 ಇತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. In this connection, the reliance on regarding first point, the notice is not issued within the 30 days. The notice was issued on the 31st day. The first judgment 2002, 4176. In this case, the limitation then was 15 days. The notice was issued on the 16th day. The 15th day was holiday, and it was argued that since it was holiday and it was issued on 16th day, is valid. But the court has held that it is a special enactment. He cannot wait till the expiry of the last day. Therefore, it has held if the notice issued after 30 days, it cannot be considered, and also
the complaint itself was passed. Hmm. And so far as this material alteration of the check, your lordship will get page number 26, Hmm. last judgment, 2018, 3 KCCR 2764, Hmm. page number 26. Hmm. In this case also there is a material alteration of the check. Hmm. The court made ultimately page number 28, Hmm. para number 80. Hmm. On hearing the contentions advanced by the learned counsel for the parties and on the evaluation of the material and record, section 87 of NI Act is extracted herein below. Hmm. The effect of material alteration. Any material alteration as a negotiable instrument renders the same void as against anyone who is a party thereto at the time of making such alteration and does not consent thereto unless it was made in order to carry out the common intention of the original parties. In the provision quoted above, it is clearly stated that any material alterations in a negotiable instrument render the same void as against anyone who is a party thereto at the time of making such alteration. The same has been used in the present case as per the given instrument of check placed by the complainant in order to pay the case against the accused for bouncing of the check issued by the accused in order to pay the amount. Therefore, the contention taken by the counsel for the appellant does not hold any substance to call for interference in the improved judgment. In the case on hand, the accused received a sum of rupees 3 lakhs from the father of the complainant and gave a blank check of sanitary, etc. That case. Therefore, material alteration cannot be taken into account. Hmm. Fine method. ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 87 ಸೆಕ್ಷನ್ 87 ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. Void as against anyone who is a party thereto at the time of making such alteration and does not consent thereto ಅಂತಿದೆ. ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 87 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಟು ಅಂತಿದೆ. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ He has not established the financial capacity. Therefore, on that ground, the total order is correct. And the second judgment order, the 2004-7, 4 Supreme Court cases 415. In this case, the Honorable Supreme Court has discussed the power of the court to consider the critical cases. Wherein the article get it. 42 case number 20. From the above discussion, in our considered view, the following general principle regarding power of appellate court while dealing with an appeal against an order of ethical emerges. An appeal court has full power to review your case and reconsider the evidence upon which the order of acquittal is founded. The Code of Criminal Procedure 1973 gives no limitation, restriction or condition on exercise of such power, and an appellate court on the evidence before it may reach its own conclusion both on questions of fact and law. Various expressions such as substantial and compelling reasons, good and sufficient grounds, varying strong circumstances, destroyed conclusions, varying mistakes, etc. are not intended to curtail the extensive powers of an appellate court in an appeal against acquittal. Such paragraphs are more in the nature of flourishes of languages to emphasize the reluctance of an appellate court in interfering with the acquittal than to curtail the power of the court to review the evidence and to come to its own conclusion. Fourth point is important. An appellate court, however, must bear in mind that in case of acquittal, there is a double presumption in favor of the accused. Firstly, the presumption of innocence is available to him under the fundamental principle of legal jurisprudence that every person shall be presumed to be innocent unless he is guilty of a competent court of law. Secondly, the accused having secured his acquittal, the presumption of his innocence is further reinforced, reaffirmed, and strengthened
by the trial court. If two reasonable conclusions are possible on the basis of the evidence and record, the appellate court should not disturb the finding of the acquittal recorded by the trial court. Therefore, my humble suggestion is whether that one is that the notice is issued behind the period of limitation. The other is whether the financial capacity is not true. Right? There is a material alteration in the check minor. Those the trial court has rightly accepted the accused. Therefore, I request to dismiss the appeal. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋತ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ. ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ. Heard the appellant counsel and also the counsel appearing for the respondent for reply argument. List this matter on ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ 2 ಸಲ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ. ಹಾ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡಿ. 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬೇಕು. ಆಯ್ತು 2/4. ಹಾ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ನಂಜನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಬಾಬು, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ. TCR ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ರಿ? LCR ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. LCR ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ಡ್? ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ 22. ಹರ್ಡ್ ದಿ ಪೇರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಏನ ಅವೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ವ ನೀವು? ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ admitted in 22 and records were also called on 13/12/22, but it is shown as await. And if the records are not received, issue reminder. Also, the trial judge is directed to issue show cause notice to the concerned employees for not sending the records after receiving the intimation from this court and submit the report. List this matter on 16/4. ಯಾವ ಇದು ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್. ಯಾವ್ದು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇನಾ? ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I have already filed paper book. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಇರ್ಲಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟ್. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹಾ 62 ಚೇತನ್ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ವಾ? ಅಪೀಲ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. TCR ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಪಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ 6 ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 16/4. ಆಯ್ತು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್. I'm for the appellant, my lords. ಏನ್ ಮೇಡಮ್? I'm for the appellant's, my lords. ಅಪಲೆಂಟ್ I seek for short accommodation. Why? Senior is held up in another court. Senior is held up in another court, my held up. lords. If one senior is held up in other court, you must be ready. You have to grab the opportunity. No senior will come and say senior will say that go and argue. You have to grab the opportunity. Have you read the papers or not? I have read. You have read? Yes. ಯಾರ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವೇನು ಓಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೇನ್ರಿ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಡಿಷನಲ್ SPP ಇದ್ರಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ನಾಪತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಭಾಷಣ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. My lord, we have charge.
We have challenged the conviction order passed by the ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್? Again, what is the convicted the accused for the offense punishable under section 4 of POCSO Act, my lord. POCSO Act? Yes, 4 my and 6. yes, my lord. ಹೌದಾ? Section 376 of the IPC, my lords. My lords, ನೋಡಿದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನೋಡಿದೀರಾ ಪೇಪರ್ಸ್? ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಠಾಡು ನಾಳೆಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದು. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಏಕೆ? Yes, madam. What is the error in the order of the trial court? my lords, in Let her open her mouth. What you read? my lords, our grounds. What is the error in the order of the trial court? Error, my lords, the PW1 itself agreed in the cross-examination, my lords, the accused has not forced victim to. Not forced, but she has given consent. Yes, my lord. She has given, my lord, and Huh? PW1 and her father itself agreed that, my lords, they have not made any complaint before the court, my lords. My lords, may I read the chief examination, my lords, of PW1, my lords. ಆಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ಸರಿ ನೀವೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಅವರು ಏನೋ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Yes, my lords. ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Appellant counsel is present. Additional SPP seeks time on the ground that paper book is not collected. ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ paper book? No, my Paper lords. book ಆಗಿದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ? Trial court records ಇದೆ, my lords. ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4325 ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. Impleading application ಅಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದೇ 25 ಮೇಡಮ್. ಮೊನ್ನೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್. ರಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಆಮೇಲೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. 6 weeks ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. Before vacation, my ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. 6 ವಾರ ಆಗಲ್ಲ 6 ವಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. 4-3 ಇಂದ 6 weeks ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೋಡೋಣ. 28 4 much. ಏನೋ ಬಾರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್. ಮಾಡ್ಲಿ. 64 and then 65. Venkataraman K. Venkataraman K. Copy of order passed in criminal miscellaneous application. Direction. ಏನ್ರಿ ಇದು? SPP ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್? ಬಂದಿರೋದು 22 ಬಂದಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ತೊಳಿ. Appellant counsel is absent and this matter was listed on 7/12/22 and thereafter not listed, and hence an opportunity is given to the appellant counsel. Additional SPP is present. List this matter after summer vacation. ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? SPP ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು? ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ? ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ವ ಮೇಡಮ್? ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡವ್ರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದಾರಾ? ಇಲ್ಲ 307ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. R2 ಏನು ಇರಲ್ಲ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಪ್ ಟು 2 weeks ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದಂಗಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ವಾ? ಯಾರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾರು ಹಾಕಿದಾರೆ? ಆಫೀಸ್ ಏನಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. R2 ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ IPC ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರು? ಯಾರನ್ನ ಬರ್ದವ್ರು ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಮಾಡವ್ರು? ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ರೂರಲ್ PS, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ತಪ್ಪು ಮೇಡಮ್, ಇದೇನೋ ಬರ್ದಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟು. ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಏನೋ ಬರೀತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅವರೇ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ದೇನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಷನಲ್ SPP is directed to take notice. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳ್ದಲ್ಲೇ ಮಾಡವ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಸ್. ನಡೀತು. 66. This matter after summer vacation ಆಯ್ತಾ? 66 K ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ. Yes and but. TCR kept below. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೋ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೇನ ಅಂದ್ರಲ್ವ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಏನ್ರಿ ಅದು ಕಲರ್ ಏನೋ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಬ್ಯಾಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ ಏನದು? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು Learned counsel for the respondent seeks time. Learned counsel for the appellant is present. Then matter in 138. 138 matter. Acquittal. Told appellant counsel is present. Counsel for respondent is absent, and in the previous occasion, respondent counsel took time but no representation today. If counsel for the respondent doesn't appear in the next date of hearing, matter will be heard in his absence. This matter on 16/4. 67. IAP for respondent. Gauri HR, respondent. Please, madam. Admitted on 5/3/25. Nim date ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ 16/4. 67 ಇದೆ. ಇಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? Counsel for respondent present and counsel for appellant is absent. Order sheet ಕೊಡಿ. Learned counsel for appellant seeks time. Appellant counsel seeks time. And in the previous occasion, counsel for the appellant sought time. And today no representation. If appellant counsel doesn't appear in the next date of hearing, appeal will be dismissed. This matter 16/4. Pass over ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. Pastor matter still number 20. 20. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು? ಕೋರ್ಟಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. It was served. They received only on 25/3. ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಾರ? ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೀಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ನಾ ಮೇಡಮ್? ಬರೀ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬರೀ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಇದೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 138. ಥ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದೇನೆ ಅದು ಇದಾಗಿದೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅದು. ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ 24/3 ಅಂತನಾ? 25ಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಮೇಡಮ್? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ 21/3.
ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು? PF ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೇಟಾ? ಹಾ? ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 6/2 ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರು. ಹಾ, PF ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10/2. ಮತ್ತೆ 21ಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರು ಇವರು? ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ 11 days? Third, the notice issued against the respondent was not served and no intimation regarding service, and hence appellant counsel is directed to take fresh steps against the respondent. And if we have furnished, issue notice against respondent, reissue notice against respondent. 52. Chandrasekharaki. Submission. 51.2. That is pretty. Appellate is 51.2. submitted. How to as per information. 51 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ, ಕೊಟ್ವಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. 52.2 ಮೇಡಮ್. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಪಲೆಂಟ್ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 51 ಮೇಡಮ್. 51 ತಾನೆ? ಹೌದು. ಆಯ್ತು. ಇದು 52. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 52.2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಪಲೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್. ವೆರಿಫೈಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೇನ್ರಿ? ಹಾ ನೋಡಿ, counsel for the appellant would submit that in criminal appeal number 944 of 2012, he has received the information that appellant is no more and seeks time to verify and submit. Hence, 2 weeks time granted to verify 2012 matter, and hence 1 week time granted to verify and submit. List this matter ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. In the meanwhile, you also cross check madam. Please. 7/4. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಏನು? 10th ರಜಾ. 10th ಇಂದ 15ರವರೆಗೆ ರಜಾ. 14ರವರೆಗೆ 9th. ಆಯ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್. 54. PS ಪ್ರಸಾದ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. My lords, kindly raise time for tomorrow, my lords. Why? My lords, Why you are seeking time? 2013 matter. By the time I was about to reach here, the time when it was called for the first time, I was almost about to reach the court, my lords. I couldn't reach it. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. The paper book is with senior counsel, my lords. Kindly. Senior counsel? The paper book is with senior counsel, my lords. Kindly. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹತ್ರ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. Yes, my lords. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ? ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. Even he was online, but now personal inconvenience. ಇಲ್ವಲ್ಲ, He was unable ಆನ್ಲೈನ್ to ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕರ್ಸ್ದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. 2013 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ರೀ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ? ಅವ್ರ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆವಾಗಿಂದ. That's kindly. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 10,000. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 13 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? That's kindly, my lords. Appellant counsel seeks time. Counsel for R1 and R2 are present. Registry is directed to delete the name of B. Basuraju for R2, since counsel Anand Kumar has already filed wakalat for R2. Correct? Awesome. Is this matter on 9/4? Old matter ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. 13 matter. ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಸರಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರು?
ನಂಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಾಲ್ SPP 3 ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವರು ಕೊಲಿಗಾರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. I have noticed in 2 or 3 matters not getting proper assistance from your colleague. Otherwise, I will call and tell the SPP. You inform the SPP. Serial number 58. 16/4. ಯಾರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು? ಫುಲ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ. 16 ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೇಂಬರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಸರ್ಕರ್ನ ಕರೆಸಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರೆಸಿ. ಈಗೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. 535 ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ LCR ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 62 ಬದಲು 92 ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ರಜಾ ಇದಾರೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸಿ ಪುಟಪ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡಿ TC ಅವರು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ತಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದಾದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಾದಾಗ. ಇದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?